So shall we start? Let me start with a brief introduction. Good evening, good afternoon, good morning, everyone, from whichever time zone you are joining us. Welcome to the first webinar of our second joint DCH, the Nahrain Network Certified Webinar Series entitled Creative Cities. For those of you who are joining us for the first time, the Nahrain Network is a collaborative international project between the University College London, UCL, University of Oxford, Sulēmani Polytechnic University, and the University of Al-Qadisiyah. The network is supported by an AHRC Global Challenge Research Fund from the UK government. ئەم کاتتان باش بەڕێزان بەخێر بێن هەر تایم زۆنێکەوە کە ئەمڕۆ لەگەڵمانان بەخێر بێن بۆ یەکەم وێبیناری دووهەم زنجیرە وێبیناری هاوبەشمان لەگەڵ تۆڕی نەهرین دەربارەی شارە داهێنانەکان بۆ ئەو بەڕێزانەتان کە یەکەم جارە ئەمڕۆ لەگەڵمانان لە وێبینارەکەیە تۆڕی نەهرین تۆڕێکی پرۆژەیەکی هاوبەشی نێودەوڵەتیە لە نێوان زانکۆی UCL بەریتانی و زانکۆی ئۆکسفۆرد و زانکۆی خۆمان زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و زانکۆی قادسیە بە فەندی حکوومەتی بەریتانی. We launched this second webinar series in response to repeated requests to deliver webinars about architecture and urban planning topics. So we decided to run two webinar series simultaneously so that we have two webinars per month, one related to digital cultural heritage and another on creative cities. بەڕێزان ئەم دووهەم وێبینارە زنجیرە وێبینارەمان ڕاستیەکەی دەست پێ کرد لە نەتیجەی ئەو داواکاریانی کە لە فۆرمە تەقییمەکانە پێمانەگەی لە بەڕێستانەوە ئەو فیدباکانەی پێمان ئەگەیشت بۆ پێشکەشکردنی وێبینار لەسەر بواری تەلارسازی و پلانسازی شار کە هەوڵی ژێین ڕەبتیکەینەوە بە کەرتی کەلەپووری کولتووریەوە کە خۆی بەشێکەتیایە ڕاستیەکەی ئەمەش وەکو وەڵامدانەوەی بۆ ئەو داواکاریانی بەڕێستان لەولایەنەوە لەبەر ئەوە بۆ ئاگاداری بەڕێستان هەمومانگێک دوو هینمان ئەبێت دوو زنجیرە وێبینارەکەمان بەیەکەوە ئەڕوات بڵین لەبەرەوەمانی دوو وێبینارمانە بێت لە جیهەتی ئێستامانی وێبینارێک وێبینارێکیان لەسەر تۆپیکی کەلەپووری کولتووری دیجیتاڵیە وێبینارێکی تریان لەسەر شاری داهێنانە کە هەوڵەین چەند مەبادئێکی عامی بە عام شارسازی و تەلارسازی و پلانسازی شار بڵین یانی ئەکرێتە خۆی زائیدەن زیاتریش دوایی تەرکیزەخەینە سەر مەفاهیمی شاری زیرەک و بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا لە شار و healthy cities ینی مبادراتی ئەوانە. ئەم ڕۆژین کەمال محەممەد ئەمین the founding director of the Digital Cultural Heritage Research Center based at the Sulēmani Polytechnic University, a co-director of the Nahrain Network and a secretary of Rashid International. I will be facilitating today's webinar and do the consecutive Kurdish interpretation as you are seeing. In doing this interpretation and translation, our goal is to make the content of our webinars accessible to more people locally, especially since we realize that not everyone can fully understand English. So we are trying to deliver webinars that are either English and then do translation in Kurdish, or Arabic doing Kurdish, or Kurdish Arabic. So we always try to have at least two languages to make our webinars more accessible. بەڕێزان من ڕۆژین کەمال محەممەد ئەمین دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری سەنتەری توێژینەوەی کەلەپووری کولتووری دیجیتاڵی ئەوەی تا فترەیەک لەمەوە پێش گروپ بوو ئێستا بووە بە سەنتەری توێژینەوە لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرین و سکرتێری ڕێکخراوی ڕەشیدی نێودەوڵەتی. بەڕێزان تەنسیقی وێبینارەکەی ئەمڕۆ ئەکەم و هەروهەل هەمان کاتە تەرجمەی کوردیەکەی کە بەڕێز دکتۆر سارا کاتێک ناوەڕۆکی وێبینارەکەی تەقدیم ئەکا وەکو ئەو بەڕێزانەتان کە پێشتر هاتوونەتە وێبینارەکانمانەوە هەدەفمان لە ئەنجامدانی ئەم تەرجمانە بەڵێ ئەزانین کاتی زیاترە با و داوای لێبوردنەکەین لەو بەڕێزانی کە ناچارن دوو جار گوێگرن بە تایبەتی کە لە هەردووکی بە تەواوی تێگەن بەس هەدەفمان ئەوەیە ناوەڕۆکی وێبینارەکانمان بگا بە زۆرترین کەس لەولایەنەوە ئەگەر وێبینارەکە عەرەبی بێ کوردی تەرجمەی کوردی لەگەڵا ئینگلیزی بێ کوردی یاخود کوردی بێ عەرەبی بەو شێوەیەم حوالاکین بەلایەنی کەمەوە بە دوو زمان وێبینارەکانمان پێشکەشکرێت. It's my pleasure to welcome and introduce today's speaker, Dr. Sara Alinaghi, a municipal planner at the city of Chesimir in Canada. Dr. Sara Alinaghi is an accomplished and creative architect, urban planner, and academic. She holds a bachelor degree in architecture from Islamic Azad University, Tehran in Iran,
a master's degree in sustainable urban design from Lund University in Sweden, and a PhD degree in environmental design from the University of Calgary in Canada. Dr. Sara has more than 10 years of work experience in different municipalities and private firms. Her cross-cutting and interdisciplinary academic background, professional and personal experiences provide her with excellent communication, facilitation, and coordination skills, and a robust knowledge of planning and design to offer to other people. In her current professional practice as a municipal planner, she is involved with key sustainable planning projects such as Calgary Metropolitan Regional Board, Antenna and Telecommunication Towers, Healthy Cities Initiative, Municipal Development Plan Amendment, Land Use Registration, Intermunicipal Transit Service Project between the City of Calgary and the City of Chestermere, and many other development permit applications. Dr. Sara has published and spoken in international conferences and events in the area of sustainable urban design and planning. I had the pleasure of meeting Dr. Sara during my PhD studying in Canada. It was then that I noticed about her immense passion for planning and working for municipality. In fact, it was her encouragement that made both of us join the Alberta Professional Planners Institute, APPI, between 2014 and 2016 during our studying. بەڕێزان خۆشحاڵی و شەرەفمەندیەکی زۆرە کە بتوانم دکتۆرە سارا ئەلیناغی پور پێشکەش بە بەڕێزتان بکەم کە بەڕێزیان پلانەرە لە شاری چێستمێر لە کەنەدا. دکتۆر سارا تەلارسازێک و ئەربەن پلانەرێک و با بڵێم مخەتتێک و ئەکادمیەکی خاوەن دەستکەوت و داهێنەرە. بەڕێزیان خاوەنی بەکالۆریۆسا لە ئێرانەوە و کە لە ئێران تەواوی کردو لە زانکۆی ئیسلامیک ئازاد و ماستەرەکەی لە sustainable urban design لە زانکۆی لوند لە سوید تەواو کردو و دکتۆراکەی لە environmental design لە زانکۆی کالگەری لە کەنەدا. بەڕێزان دکتۆر سارا زیاد لە 10 ساڵ خبرەی هەیە لە کارکردن لە شارەوانی جیاواز و هەروها بۆ کەرتی تایبەت. ڕاستەکەی ئەو جۆرە باگراوندە نێو پسپۆڕیە داهێنەرە و تازەگەرەکەی و هەروەها ئەو ئەزمونە کەسی و میهەنیانی کە هەی بۆ لە وڵاتی جیاواز بەڕاستی و لە بۆ ئیشکردن بۆ شوێنی جیاواز چەندین توانای ینی گرنگ و نایابی یاوەتێ لە بواری کۆمیونیکیشن تەواصل ڕێکخستن هەروها زانیاری زۆر لەسەر مەفاهیم مەواضعەکانی تەختیت و تەسمیم و لە ڕۆڵی ئێستاە کە وەکو مخەتتە لە شارەوانی چێستمێر لە کەنەدا. بەڕێزیان ینی باوە بڵم خەریکی چەند پرۆژەیەکی زۆر ئەساسیە پرۆژێکی گرنگە کە لە نێوان شاری کالگەری و شاری چێستمێرە هەیە وەکو پرۆژەی کالگەری میترۆپۆلیتان لە بۆردی بڵین ئیقلیمی ئەو پرۆژەیە هەروها لە پرۆژەی تاوەرەکانی ئەنتێنا و تەلیکۆمنیکیشنانی کە لای خۆشمان بەڕاستی ئینشەڵا وێبینارێکیشمان بۆکا لەسەرەوە و هەروەها مبادراتی شاری صحی ینی شاری تەندروست هەروەها تطویر و هەروەها تەسجیلکردنی مەسائلی قانونی شارەوانی و پێدانی موافقاتی شارەوانی و هینی ترانسپۆرتیشنیش بەڕاستی لەو بوارەیە لە هی ترانزیت سرویس پرۆجێکت لە بینی ئەو دوو شارەیەکو بە بەڕێستانم باس کرد و بەڕێزیشیان پێشتر باوە بڵم بڵاوکراوی هەیە و قسەشی کردو لە چەندین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی و لە بواری بە تایبەتی sustainable urban design و تەختیتە. ڕاستەکەی خۆشحاڵێکی زۆر بوو کە من بەڕێزیانم ناسی لە کاتی دکتۆراکەمان خوێنی دکتۆراکەمانە بەیەکەوە بوون لەگەڵ دکتۆرە سارایە ئەو کاتە بوو بەڕاستی وەکو خوێندکاری دکتۆرا ملاحەزەم کرد چەند پاشن و دافعی هەیە بۆ ئیشکردن بۆ مانیسیپالەتی بۆ تەختیت و هەر ئەویش بوو بەڕێزیشان بوو تەژیعی کردمەوە کاتە کە لە نێوان ساڵی 2014 بۆ 16 بووم هەردووکمان بووین بە مێمبەری بڵین خوێندکار لە نەقابەی مخەتتینی ئەلبێرتا کە لەوێ پێوترێ مەعهەدی ئەلبێرتا پروفیشنال پلانرز لە کەنەدا. So thank you, Dr. Sara, for accepting our invitation to speak in our second webinar series. Just before I start, I just wanted to make some housekeeping things and do some announcement. We will be sharing a PDF version of these slides from Dr. Sara Alinaghi, and then and to help us improve our future webinars, please help us with filling the evaluations survey that we will be sending in a few days after the webinar. And we will be keeping the question and answer to the end of her presentation, which is kind of 30-minute presentation. And as we announced, it's a kind of 1 hour and a half
event. So it will be about an hour for the presentation with the translation, and then the last half hour for question and answer. And just to clarify and avoid confusion, we will be continuing with our first webinar series on digital cultural heritage and have a talk coming up next week. And just let me share my slide. Sorry. Just so that you see, we have this talk coming up. So everyone, do you see my screen? I hope that you guys see my screen. So it's coming up on Wednesday, January 27th at the same time, and it will be also delivered via Zoom. And this is related to the first webinar series on digital cultural heritage, where I will be talking about activating museums and historic sites with augmented reality technology. And we will soon publicize this webinar so that you can all register. And for those of you who are joining us for the first time, because we are having a higher number of registration and people who have not been attending our webinars before. So just so that you know, you can follow us on Facebook, Twitter, and Instagram, and here are our addresses, so that you can learn more about our upcoming events. And in fact, you can also look at our past webinars in our YouTube channel. And we will be also posting Dr. Alinaghi's webinar, like the recording on the YouTube, and as well as the Facebook Live will remain there, so you can watch them. So these are some of our previous events we had on digital technologies and cultural heritage, photogrammetry using historic preservation, and using 3D modeling for architecture and historic reconstruction, which was delivered by Professor Richard Levy, who we are hoping to have sometime soon to deliver the webinar that he mentioned in his webinars on 3D modeling and urban planning. So that's just for your thoughts. بەڕێزان لەبەرەوە باسیەوەم کردەوە لە تەرجمە کوردیەکە وتم سوپاسی دکتۆرە ساراکەین بۆ قبولکردنی بانگهێشتەکەمان بۆ قسەکردن لە زنجیرە وێبیناری دۆمانە وەک یەکەم قسە کرد. بەس باسیەوەم کردم پێشەوەی دەست پێ بکەم حەزم کرد چەند تەفاسیلێک بم بە بەڕێستان. وێبیناری داهاتوومان ئێمە هەر بەردەوامە بین لەسەر زنجیرە وێبینارە کۆنەکەشمان کە لەسەر بواری کەلەپووری کولتووری وەکو باسم کرد لەبەرەوە مانی دوو وێبینارمان ئەبێت. وێبیناری داهاتوومان لەسەر کە عیلاقی بە کەلەپووری کولتووری دیجیتاڵیە لە هەفتەی داهاتووایە چوارشەمە هەمان کات ساعت 8 ئێوارە و بە هەر بە زوومە زانیاریەکانی بەم زوانە پۆست دەکەین لە پیجەکەمانە لەبەرەوە ئەتوانن بەڕێستان لایکی پیجەکەمان کەن یاخود زانیاری لە کۆنتاکتکردن بە ئیمێڵ و بە لە ڕێگای تویتەرەوە لە ڕێگای ئینستاگرامەوە و فەیسبوکەوە تان پەیوەندیمان پێوەکەن بۆی زانیاری زیاتر بین بە بەڕێستان و ئەلانیژەکرێ بەم زوانە دوای ئەمڕۆ ئیتر لە دەستەکەین بە ئەلانکردنی ئەمە بۆ بتوان تەسجیلکەن و لەسەر دەربارەی چالاکردنی مۆزەخانەکان و شوێنە مێژوویەکانە لە ڕێگای تەکنۆلۆژیای ئۆگمنتد ریاڵەتیەوە و هەروەها بۆ ئەو بەڕێزانەتان کە تازەن ئەمە یەکەم جارتانە چکە بەڕاستی عەدەدێکی زۆر تەسجیلمان زیاتر هەبوو چەند بەڕێزێکی تیا بوو کە پێشتر لە وێبینارە کۆنەکانمانە نەبوون بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی وێبینارە و با بڵم چالاکیەکانی داهاتووشمان دەتوانن لە ڕێگای فەیسبوک، تویتەر، ئینستاگرام یا حتا یوتیوب بڵین هەم چالاکیە تازەکان وەرگرن زانیاری و هەم سێری ڤیدیۆی وێبینارە کۆنەکانمانکان یا لە ڕێگای یوتیوبی سەنتەرەکەمانەوە کە ئەتوانن چکە لە ماوەی پێشوا چەند زنجیرە وێبینارێکمان هەبوو بەڕاستیەکە یەکێکیان دەربارەی تەکنۆلۆژیای دیجیتاڵی لە کەرتی کەلەپووری کولتووریە کە خۆمە پێشکەشمان کرد هەر لەو ماوەی پێشووشا پرۆفیسۆر ریچارد لیڤی بەڕێزیان کە پرۆفیسۆرمان بۆ لە هی پرۆفیسۆری من و دکتۆرە سارا بۆ لە زانکۆی کالگەری و ئێستا خانەنشینە بڵین لە بواری مخەتتێکی کەسێکی بەتوانایە لە بواری فۆتۆ بەکارهێنانی فۆتۆگرامەتری و 3D مۆدلین لە کەرتی کەلەپووری کولتووری و لەو بوارانی کەیە کە بەڕێزیان چەند وێبینارێکی پێشکەشکراوانشمان هەیە لە ڕیکۆردی فەیسبوکەکانمانە و لە یوتیوبە و بەڕێزیشیان ڕاستیەکەی وێبینارێکی کەشمان پێشکەش ئەکا لە داهاتووە لەسەر 3D مۆدلینگ لە بواری تەختیتا کە ئینشەڵاوە لە تەنسیقین بۆی کە لەمانەکانی داهاتووە لەگەڵ ئەوی و بەڕێزی و چەند زنجیرە قسەکەرێکی تری نێودەوڵەتی. So let me stop my screen. And without further ado, I am now leaving the floor to Dr. Sara Alinaghi to start her presentation. Dr. Alinaghi, please. Thank you so much, Dr. Rujin Kamal Muhammad Amin. Hello, everyone. Good evening. I'm so happy to join the webinar and
start my presentation regarding the bylaws and cities. بەڕێزان بە خێراتنی کردن دکتۆرە سارا و ئەڵێ خۆشحاڵم کە وێبینارەکەم دەست پێ بکەم لەسەر دەربارەی یاساکانی بڵێ یاسا شارەوانیەکانی بەکارهێنانی زەوی و شارەکان هەر ڕاستەکەی لەبەر مەسەلەی تەرجمەی کوردی تەکید نیم بایلۆی لە کوردیاتی پێوتر لەبەرەوە پێڵم یاساکانی شارەوانی ئەگەر هەر بەڕێزێک کەلیمەیەکی هەبێت یەکێک لە پەناڵستەکان متابعەم بۆ بکا لە ناو چاتبۆکسەکە ئەگەر هین بێ سوپاسدانەکەم ئەگەر ئاگادارم کەنەوە. Sorry, Dr. Thank you so much, Dr. Rojin. So I will start sharing my screen to be able to start the presentation. May I know if everyone can basically see my slides and my screen, please? Yes, it's visible for me, and I assume yes. Thank you. Good evening again, everyone. Actually, here is morning, so you can see the sunshine here. Welcome to our presentation regarding land use bylaws and cities. This is the outline of our presentation, and we basically cover the topics regarding planning, definition of planning, its importance, and land use bylaws in Canadian cities. بەڕێزان دکتۆر سارا بەڕێزیان ئاوتلاینەکەی ئەوەی بین لەسەر شاشەکە ئاوتلاینی پرزنتیشنەکەی ئەمڕۆیەتی ڕاستەکەی زۆر سپاس بەڕێز باسی ڕێکارەکە بە بایلۆت زۆر سپاس لاواچێک کەلیمەکە لەمەوە بڵم ڕێکارەکان دەست خۆش بێ پلانین باسی پلانینەکە بە ئام بە کورتی بەس بۆی ڕفتی کاتەوە بە مەفهومەکە بۆ بەڕێزانەتان کەچکە بەڕاستی چەند بەڕێزێکمان هەیە لە تەخەسوسی جیاوازەوە هاتوون پێناسەکەی گرنگیەکەی و مێژوو باسی ڕێکارەکانی شارەوانیەکات لە بەتایبەتی لە سیاقی کەیستەدیەکان لە شارەکانی کەنەدایە بۆی بەڕێستان ئەو جیاوازیە ببینن کە هەیە دەستکەم بۆی وانی لای خۆمانەکرێ و لە وڵاتانی تراکرێت لەوەوە هەست بە جیاوازیەکان بکەین و بیرکردنەوەی تر هەبێ. What is planning? Has any one of you ever played SimCity game in your computers or with your mobile cell phones? Well, SimCity game is a kind of planning software that acts as a game and basically enables everyone to be able to build and create their desired cities. But how does it work into reality? Thank you very much, Dr. Alinaghi. So, بەڕێزان دکتۆرە سارا باسیەوەکە ئەڵێ لە بۆ دەست پێکاکەڵە کەلیمەی پلانین یعنی چی اینجا پرسیارێکی کردی ئایا کەستان پێشتر هیچ بەڕێزێکتان پێشتر ئەپلیکیشنی با بڵم پرۆگرامی سیمسیتیتان بەکار هێناوە کەمە یاریەکە ڕاستێکی خۆی یاریەکی کۆمپیوتەرە بەڵام لە ڕاستیە وەک یاریەکە بۆ بیرکردنەوە با بڵم بۆ تەختیتکردنی شار دروستکراوە بۆی کە بتوانی لە ڕێگایەوە بیر لەوە بکەیتەوە کە چۆن مەسەن شار تەسمیمەکرێت یارمەتی تەیە لەولایەنەیە ئەڵێ ئەوە ئەگەر بێت و سیرکەین لەوەوە ئەگەر ئەو مەبادی ئانەش زۆر جارێکە لە دروستکردنی شاراکرێت ئەوە کرێت کە لە ئەو یاریە بەکارهێنراوە یاریەکی تعلیمیە یعنی بەڕێزان. Planning is basically the process of creating a future environment that we want, and a land use bylaw is not planning. It's basically a tool to aid planners and architects in the process of planning their best desired cities to the benefit of the residents. بەڕێزان پلانین دکتۆرە سارا ئەڵێ پلانین پرۆسێسەیەکە ینی هەنگاوەکانی دروستکردنی ژینگەیەکە کە ئەمانەیە لە مستەقبەلا هەمان بێ ینی کەواتە شتێکی مستەقبەلیە خۆی کە ئەڵێ پلانینەکەم بۆ ئەوەی ژینگەیەکی دەستکەوێت کە ئەتەوێ هەدبێ لە مستەقبەلا جا بەڕێزانەڵێ ڕێکارەکانی مەسەلەن بەکارهێنانی زەوی باوەی کە من پێشتر پێمەوت یاساکانی شارەوانی بۆ بەکارهێنانی زەوی خۆی تەختیت نییە بەڵکو وەسیلەیەکە توڵێکە وەسیلەیەکە بۆ ئەوەی چی کە یارمەتی ئەیە لە پرۆسێسەی پلانکردنا تەختیتکردنا. The profession of urban planning is a young profession in North American cities. Like it's been into effect in the last 100 years.
بەڕێزان ئەڵێ پرۆسیسی تەختیت خۆی لە خۆیان لە شارەکانی ئەمریکا و بڵین کە باکووری ئەمریکا کە کەنەدا و ئەمریکا ئەگرێتەوە شتێکی گەنجە ینی پراکتیسێکی گەنجە میهنەیەکی پیشەیەکی گەنجە کە تقریبان هەمووی 100 ساڵێکە دەستی پێ کردووە وەکو مێژوویەک لەسەر تەختیت. Some people ask what is the importance of planning. Well, the answer is easy. بەڕێزان بەڕێزیەوە کاڵە زۆر کەسێ جاری وایە پرسێ هەمیەتی تەختیت چییە ینی وەڵامەکە ئاسانە لەولایەنەوە. The planning profession came into effect for 3 main reasons: to consider health and provide better healthy environments, like consider better air, water pollution and sanitation, consider social and safety, working conditions, building safety, and substandard housing conditions to the benefit of the residents. So these are the main jobs that they are the goals of planning profession. بەڕێزان ئامانجی پیشەی پلان سازیە با بڵێ ئامانجی پلان سازی خۆی چییە؟ ئەوەیە سێ ئامانجی ئەساسی هەیە خۆی بۆیە هەیە پلانین تەختیت بۆیە ئەکرێ یەکەم بۆ لایەنی تەندروستیە بۆ ئەوەی ژینگەی تەندروستکرێ کە تایە ئاو هەوا يعني مثلا یا مثلا کۆنتترۆلی پیسبوونیش هەوا کۆنتترۆلی مثلا کواڵەتی هەوا هی ئاو هەروەها مەسلەی ئاو ئاوەڕۆک بکرێ هەروەها بۆ مەسائلی کۆمەڵایەتی بۆ نمونە بۆ لە بۆی کە بۆ نمونە کە بەڕێزان سوێتی ڕایەت و بڵین لە مۆزاهەراتوی هاو بڵین هینی ئیجتیماعی باو بڵین ئاشتەوای کۆمەڵای ئەو بوارانەی تر هەروەها بۆ مەسلەی سەیفتی ئەمان کەتیایە بۆ نمونە تەرکیز ئەوەیە هەدەفەکەی لە ڕێگایە بتوانرێ باری ئیشکارکردن باش کرێ سەیفتی ئەمانەی ناو بیناکان زیاکرێ و هەروەها ئەو ستاندەرانی کە لە خان و لەو شتانی لەو هەموو بینانی کە دروستەکرێ لە ناو شارە بە خانووشەوە ینی بە ماڵەوە سەکەنی. Over half of the world's population lives in cities. Like in this modern world that we are immigrating from agricultural lands and rural areas to metropolitan areas, our world is basically challenged to travel a path towards greater sustainability. And our planet is now more urban than rural. As I mentioned, we have many more people interested to live and work in metropolitan areas. بەڕێزان شارەکانمان گۆڕاوە لە کۆنە ڕاستەکەی زیاتر تەمانەوەی بیدایەتی نۆسەکان خەڵک زیاتر لە لادەیە ژیاوە ئێستا بەڵام حالیەن نیوەی دانیشتوانی گۆی زەوی لە ناو شارەکانە ئەژی تەمانەمە پێشبینی ژەکری ئەمە زیاتریش بێت لە ساڵەکانی داهاتوە هەمویان لە نەتیجەیەوەی هیجرەیەکی زۆر با بڵێم کۆچێکی زۆر هەیە لە مەنتیقە زراعیەکانەوە بۆ ناو شارەکان بەرەوە سیرەکەی ئەو وڵات بڵا بڵم ئەرز ئێستا تەحەدایەکی هەیە عالەمەکەمان ئێستا تەحەدایەکی هەیە ئەویژەوەیە چۆن سەستەینەبڵتی ئەوەی کە پێی ئەوترێ بە کوردی ڕاستەکەی ینی زۆر هین نیم لەگەڵا بەزان پێی وترێ I'm trying to translate sustainability to Kurdish. But يعني كلمة sustainability بەکارهێنین لە هەندەسەیە بەڕاستی بەکارهێنانی مەسلەی sustainability التنمية المستدامة بعربي بكرديكي براستي توزك كيشم هبو بيريشم بوجاريكان لبرم كر بس بيرم شوتاوا بدسيناني sustainability ئەبێ هەوڵیەوەی بۆ بین چونکە ئێستا زۆر سەرچاوەکان لە ناو شارە زۆر بەکارێنرێ بەهۆی ئەوە خەتەریات دروستەکە بۆ جیلەکانی داهاتوو لەبەرەو سەبەبە زۆر زەڕورە ئەبێ ناچار بیر لە سەستەینەبڵەتی کرێتەوە لەو لایەنەشەوە سێرەکەی با بڵێم کەوکەبەکەمان عەرز ئێستا زیاتر کەوکەبێکی هینە ینی شار زاڵەتیایە وەک لە لادێ کە جاران وانە بووە بەڕاستی. We can maybe translate the word sustainability to long-term endurance for basically everything around our built environment and better usage of energy material. But regarding sustainable design factors that make our cities more better, you know, and more environmental friendly and better working, there are numerous factors to consider. While city planning, we can consider to provide a suitable location for different uses, for different purposes. We can put effective policies in place and have
sufficient enough amount of produce, consider having green design and bringing nature to our built environment, and consider providing different types of housing to the benefit of different type of people, you know, because in a sustainable place, everybody can be able to live together from different age groups and different income levels to be able to have a mix of people in the community. بەڕێزی باسیەوەی کردوتی ئێستا لەبەرەوەی ماوە بڵم تەحەداکە بۆی چۆن سستینەبڵەتی زۆر سوپاس بەڕێستان چەند فیدباکێکەیە لەسەر بەردەوامی و پەرەپێدانی بەردەوامی خودی باوە بڵێن بەردەوامی یاخود سستینەبڵکردنی شارەکان چەند جاری وایە چەند ئیشێکە کرێبەوە کرێ لە ڕێگای چەند میکانیزمێکەوە چەند ئالێتێکەیە بکرێبەوەی شارەکانمان زیاتر سستینەبڵ کرێ یەکێک لەو شتانە ئەو شتانەی دائەنرێکە لە شارە ئەوەیە بێ کە شوێنێکی گونجاوی هەبێت یاخود بۆ نمونە پۆلیسی سیاساتەکانی شار کە دائەنرێ سەیرەکەی زیاتر کاریگەر بن کە تەرکیز خەنە سەر سستینەبڵەتی کە ئێستا بەڕێزی باسی بەعزێک نمونە ئەکا یاخود بۆ نمونە زیاتر مەبادی تەسمیمی سەوزۆی کە پێوتێ گرین دیزاین سەیرەکەی لە کاتی ئیتر هەڵبژاردننی بینایە بێ یا لە شێوازی دیزاینکردنەکە بێ ئەوانە هەمووی بەکار بهێنرێ یا حتا هەڵبژاردننی ئەو جۆری خان و تایپی هاوسینەکانی کە ئەیکەیت یعنی عمودی بێ ئۆفقی لەو نوعانش ئەوانش هەر هەمووی کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە بتوانی سستینەبڵەتی لە شارە بەدیهێنی. History of urban planning goes back to years ago, as I mentioned, to about 100 years ago. The legislation and zoning began about a century ago, and the goal of zoning was basically to create safe living and working conditions to the benefit of residents and create better, healthy urban environments for cities. For instance, to reduce the amount of air pollution and water pollution and to improve safety for people at work and at home. So New York City has been the main economic hub in America for the last 100 years. As you can see in the pictures, there are a lot of high-rise buildings. And with the invention of high-quality building material, it was motivating the builders and developers to basically construct high-rise buildings. And those high-rise buildings, as you can see, for example, in the left corner, equitable building, they were causing shadowing effects, and they were basically changing the skyline in New York. And, you know, it was concerning because those shadowing effects, they were blocking the air and sunlight to come to the surrounding properties. Okay, thank you. So I will try to summarize. بەڕێزان بە مختصرێکی کە ئەڵێمەوە لەسەر فکرەیە ڕاستەکەی بەڕێزیان باسی کردوتی وەکو پێشتر ئاماژەی پێەیە وتی مێژووی پلانین پراکتیسی پیشەی بڵێن باو بڵێن پراکتیسکردنی پلانین لە باکووری ئەمریکایە گەنجە باو بڵێن مێژوویکی زۆر نییە گەڕێتەوە بۆ 100 ساڵ لەمەوە پێش بە تایبەتی لە ساڵی 1960 کە زۆنین ریزۆلیوشن دروست بوو مەفهومیەوەی زۆن کە لە شاراڵی ئەم منطقەیە هی ئەوەیە و منطقەیە هی و بەکارهێنانەیە ئەو منطقەیە هی و بەکارهێنانەیە زۆنین دروست بوو مەفهومی زۆنین کە لە پلانسازی شارێکی کە لەو چەمکانی زۆر بەکارهێنرێ ئەڵێ ئەوە لە نەتیجەی چیەوە سەیرەکەی دروست بوو لە نەتیجەیەوە بوو سەیرەکەی لەو کاتەیە کە شاری نیویۆرک کە شارێکی بوو باو بڵێن هەبێکی یعنی باو بڵێن مرکزی چقی گەشەپێدانی اقتصادی بوو لە ئەمریکایە سیرتە کرد بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و مەوادی بینا سیرەکی مەوادی بینایی وا پیا بوو کەوتانی مەوادی بیناکە بڵین کواڵەتی بەرز بوو ئەشکرا شتی تری پێ بکرێت لە نەتیجەی ئەوەیە بوو بەوەی حرەکەیەکیەوەی بینای بەرز دروستکرا ینی تەشجیع ئەوەیە کرد بینای بەرز دروستکرێت لە ناو ئەمریکایە سیرەکی دەستیان کرد بە بینا بەرز دروستکردن بەڵام سیران کرد ئەم شتای کە شتە تازەگەریە کاریگەرێکی نەگەتیڤی هێنا بۆ شار سیرەکە کاریگەری دروستکردنی سێبەری هێنا بۆ ناو شار کە خۆی لە خۆی ئەمە پێشتر بۆکو بەڕێزی ئاماژەی پێکرد هەدەفی تەختیدەوەیە مەسائلی کۆنترۆلکردنی مەسائلی سەحا ئەتەوێتەوە تەوێ شارەکە و سەحی بێ ئاو هەواکەی باو بڵێن ژینگەیەکی پاک بێ هەز بە سەلامەتی بکەی سێری کرد ئەم بینایەکە ئەم بینا ناتیحات سەحابانە کە دروست کراوە
کاریگەری لاوەکیەکەیەوە بۆ سێرەکەی سێبەری کە دروستە کرد وایە کرد بەعزێ بینا و بەعزێک شوێنی چواردەوری بڵین تشی خۆری پێ ناگەی هەواکەی مەسەلەن بڵین با بڵین هین نەبوو بڵین پاک بوونەوە ڕوونە ئەیە با بڵین لە نەتیجەیە چەند کاریگەرێکی لاوەکی دروست کردووە کە ئەمە بووە بە مشکلە و پێویست کراوە کۆنتڕۆڵ کرێ جا ئەوەیە کە بە ڕێزیانە ساباسیەکە لە ڕێگای تەختیتەوە کە ئەکراوەوە. And thank you. The higher the buildings, the more they were basically causing the shadowing effects and blocking the fresh air and sunlight to come to the surrounding blocks. And it was putting their health into danger. And there were also air pollution and traffic and noise because of all, side effects of bad zoning and bad urban planning. Therefore, there had to be some rules and regulations made by the city authorities. Those called zoning and regulations for basically builders, which forced them and obligated them to build to the certain lot line at a certain height limit and then have the step back. As you can see on the right hand side picture for Chrysler building. So the builders, they had to start constructing to a certain height limit and then have the step back to be able to let the air and sunlight to pass through the surrounding blocks. As you can see, this is the history of zoning coming into effect in North America. بەڕێزانەڵێ ئەو کاتەوە هەر ئەو کە باسی کردی سێریان کرد هەتاوەکو بیناکەش بەرزتر وایە کاریگەری دروستکردنی سێبەر بڵین سێبەر لەسەر چواردەورەکەی زیاترە بوو لە نەتیجەیە ئەمەش چییە بوو بەهۆی بلۆکردنی با بڵم گرتن لە چی لە تیشکی خۆر هاتن بۆ ئەو مانتیقەیە هەروەها هەوای پاک لە نەتیجە لە قەلقیەوەی کە ئەگاسێرەکە نەمە زاهرەیە کە خەریک هەر کەسەوە بینایەکی بەرز کردەوەمە کۆنتڕۆڵ نەکرێ و کاریگەری لەسەر چواردەوری هاتن بیریان لە چی کردەوە زۆنین کە زۆنین یعنی تهدید کرێ کە تایە لە ڕێگای ئەو زۆنینەوە ئەنوویست کۆنتڕۆڵی ئەو کاریگەری و بینابەرزانە بکەن و تهدیدیان کەن لە هەم لەلایەنی ارتیفاع و هەم لەلایەنی ارتیدادەوە بۆ ینی مەسافەیە بڕۆنە دواوە هەم لەلایەنی بەرزیشەوە بەڕێزیان ئاماژەی بۆ بینای کرازیدەر کرد کە شەریکێکی سیارەیە کە دروست کراوە لەو کاتایی و بڵین تەحجیم کراوە لەو کانی لە ڕووی هینەوە بەرزکردنەوە ارتیفاعەکەی کۆنتڕۆڵ کراوە هەروەها بڵین سێرباکیە بۆ هەدەفەکەەوە بووە بۆی ئەو یاسای زۆنینانە کە ئەو یاسایانە پێویست کرا و ڕێکارانە یاسایانە بهێنرێ بۆەوەی کۆنتڕۆڵێم دیاردەیە بکە بۆ باش بۆ تەطبیق کراوە بە ماجموعەیە جاری وایە بەسەرم ئاستی منطقە جاری وایە لەسەر ئاستی ئەو پلۆتە یعنی ئەو لە پارچە عەرزەیە کە هەیە بۆیان داناوە بۆی کاریگەریە نەگەتیڤەکەی کەم بێتەوە هی بەرزکردنەوەی ئەو بینایانە. Our modern world requires holistic and balanced strategies for planning and design which cooperate together and create more affordable, accessible, healthy and successful communities. بەڕێزانڵێم ئەم عالەمی ئێستامان عالەمی مۆدرێنمان بە حکمی کۆمپلکسیتی و قورسی بڵین معقد بوونی پێویستی بە باو بڵین استراتیجیەکە کە هەم متوازن بێ هەم گشتگیر بێ بۆ مخەطط و بۆ دیزاینکردن نتیایە چیە بێت ئەبێ وا بکات ئەو ژینگانی دروست دەکرێت زیاتر ئەفۆردەبڵ بێ ینی خەڵکی زۆرتر بتوانێت باو بڵم هین بێت لە ڕووی کولفەوە هەم لە ڕووی بەردەستبوونەوە بڵین بۆ جاری وایە کەسی معوەق یا جاریا کەسی بڵین کەسی پێخان پێداویستی تایبەت یا کەسی کە سەحی بێت مەسەن لەو لایەنەشەوە ئەکسێسەبڵ بێ بتوانێت هەموو کەسێک پێی بگات هەروها تەندروست بێ و هەروها کۆمیونیتی ینی با بڵم کۆمەلگای ناجح دروستکا بەوەی کە لەلایەنی ئیجتیماعیەوە. We have the term in our cities and city planning, of course, which is called designated property rights based on land use bylaw. Basically, it's the ownership of lands for different uses and it's basically defined by law and specify unique rights. As a result, people have property rights over the lands that they own. For example, the right to own and use the properties with the matching use which is approved. For example, if it is a residential and somebody buys the land for residential purposes, they can use it for that purpose. Or if it is industrial and they buy it for industrial purposes, they can use it for that purpose.
بەڕێزان بەڕێزیشی باسی ئەوەی کردوتی لە شتێک چەمکێکمان هەیە ئێمە لە باکووری ئەمریکا کە بەکارێنین تەبعانەوە پێشەوە ڕاستەکەی لە سلایدی پێشەوە ئاماژەشی بۆ کردوتی و کۆبینن لەو کاتەوە مێژووی تەختیت پیشەی لەو کاتەوە گەڕێتەوە بۆ کاتە زیاتر لە باکووری ئەمریکا مێژۆکی دەستپێکردنی لەبەر و سەبەبە بەکاریگەری ئەو بینا بەرزانە ئەڵێ لە چەمکێکێک کە لە باکووری ئەمریکا کە ئێمە بەکارێنین پێوترێ دابڵم تهدیدکردنی مافی مەسەڵەن تهدیدکردنی مافی ئەو عەرزانە لە کاتی یاسا لە کاتی دانان یا ئەم یاسام ڕێکارانەی بەکارهێنانی زەویە ئەڵێ بۆ نمونە کاتێک کە عەرزێکە هەیە تیا تهدید کراوە مافەکەت ئەیرێت یا مافی چیت هەیە تایە بۆ نمونە کاتێک کە پارچەیەک زەویت هەیە ئەو کاتە بەکارهێنانەکەی تهدید کراوە شارەوانی تهدیدی کردووە بە پێم یاسایە و لەبەرەوە لە هەر لەوە شا لە ناو یاسایە مافەکەشی تهدید کردو چ مافێکە هەیە بۆ نمونەڵە کاتێک خەڵکێک پارچەیەک زەوی هەیە ئەو کاتە عادەتەن مافی بەکارهێنانیشی هەیە بەڵام ئەگەر ئەو زەویەی کە هەیەی زەویەکی زراعی بێ کاتە مافی بەکارهێنانی زراعی هەیە ئەگەر سەکەنی بێ و بەس مافی هینی سەکەنی هەیە ینی دروستکردنی پرۆژەی سەکەنی یاخود وحدەی سەکەنی طبعاً بەپی ئەوەی تهدید کراوە لە یاساکانە وەکو لای خۆشمان کە ئەو شتەمان هەیە. Well, we have a lot of bylaws, rules, and regulations in city planning in Canadian cities. One of those rules is called land use bylaw. And land use bylaw in Canadian cities is a live document, and it also gets updated basically every day. And we also have the holistic reviews of land use bylaws every few years in different municipalities. The reason is clear because we have advancements in the technology and changes in the demands. You know, for example, 10 years ago, there were like big antennas on top of the roofs to be able to see different channels on TVs, or for example there were these specific stores which were basically selling, for example, video, movies, and people they had to go and purchase. So each one of those have a specific categories like where to locate those stores or how to locate the antennas. And then with the advancements of antenna or changing the technology that people, for example, they didn't purchase the movies again, so those stores are not needed in our cities anymore. So we had to start again updating our land use bylaws to be able to maybe remove some specific uses for those sort of amenities and update the rules and regulations for new technology. So that's a live document, and it gets amended and changes almost every day, every month, and every year. Thank you very much, Dr. Alinaghi. Those are very excellent information. بەڕێزی باسیەوە کە ئەڵێ لە کەنەدایە لە سیاقی کەنەدا و بەتەبانە وەکو بابڵم ئەمریکاش بە کووری ئەمریکا ئەو مەسائلی زۆر یاسا و ڕێکار و هینی شارەوانی هەیە بۆ تهدیدکردنی بەکارهێنانی زەوی و تقریبا ئەڵێ ئەوەش چۆنیە لەو لایەنەوە یەکێک لەو شتانی کە هەیە تاوان یاسا و ڕێکار و دۆکیومنتی زۆر هەیە یەکێک لەو یاسایانە بابڵێمە و ڕێکارانی کە هەیە یاسایە ڕێکاری چۆنیەتی بەکارهێنانی زەویە لەلایەن شارەوانیە تهدید کراوە. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ ئەو دۆکیومنتە دۆکیومنتێکی زیندووە ئەوە نیە بڵێ یەک جار نووسراوە لە لای خۆمان لە نەزانم 60ەوە 30ەوە نووسێویتر دانرێ بەجێڵەوە بەعکسەوە دۆکیومنتێکی زۆر زیندووە جاری وا هەیە لەسەر ئاستی ڕۆژ لەسەر ئاستی مان لەسەر ئاستی ساڵ ئەپدەیتەکرێ ئەسڵ ڕۆژانە ئەپدەیتەکرێ ئەمیش باسێکا لەسەر چیەوە ئەڵێ لەبەرەوە سەبەبە ئەسڵ جاریوا لەسەر ئاستی شارەوانیەکانیش بێجگەلەوەی کە خۆی ڕۆژانە ئەپدەیتەکرێ ئەنجا زوو ڕڤیوشەکرێ ینی تەقیمەکرێتەوە ڕڤیوەکرێتەوە کە لەسەر ئاستی شارەوانی جاری وا هەیە چەند هەموو چەند ساڵ جارێک ینی با بڵین ڕڤیوەکی کاملی بۆ کرێ نەک بەس پارچەیەکی دۆکیومنتەکە ڕڤیو تەواوەتیەکرێ ئەمەش بۆچی باسێکاڵە بۆچی ئەم دۆکیومنتە هەیە و پێویستەکە مستەمر ئەپدەیتی کرێ بە عکسیەوەی بەداخەوە کە لە لای خۆمان ڕۆیە ئەڵێ لەبەروی گۆڕانکاری لە تەکنەلۆجیە و هەروەها گۆڕانکاری لە پێداویستیەکانمانە ئەو شتانی دەخەڵک داوایە کارەکان داواکاریەکانی ژیان مستەمر لە گۆڕانکاریە بەڕێزیان نمونەیەکی هێنایەوە بۆ نمونەوەی 10 ساڵ لەمەوە پێشسەیرەکەی بۆی سی تەلەڤیزیۆنمان کردایە لە ماڵەکانمانە پێیسمان بەوە بۆ ئەنتێنانە ئەوەی پێڵەمان و ئارێ لە گەورانە لەسەر ماڵەکانمانە هەبێت
کەەوە تقریبان تەسیری لە سەراستیەوەی کە چێ بینی لە سەراستی شارەکەتەوە هەموو ئارێ لە سەربان اینجا بڵێم ئەوە دوای ئەوە ئینشەڵا لە وێبینارێکا بە تایبەت باسی مەسایلی صحی تاوەر و ئەو ئەنتێنایانە ئەکا بەڕێزیان دکتۆرە سارا بەس اینجا باسیەوە کە ئەڵێ لە عینن دەقەشا یاخود بۆ نمونە هەندێک یوز هەندێک بەکارهێنان بۆ نمونە دوکان هەبوو کە ئەچووی ڤیدیۆ لە ئیستیعارا کردبووی لە ماڵەوە بچی سەیری فیلمیە بکەی شتێکی وا کەەوەش خۆی لەخوا دوکانە ئەبوایە لەناو خەریتەی شارەوانیە شوێنیان هەبێ لە کوێ دابرێن بکەونە کوێی گەڕەکەکانەوە ئەڵە بەڵام سیرەکەی ئێستا کەسمان پێیسمان بۆ نییە بڕۆین بۆ شوێنێکی تر بۆی ئیستیعارەکەی نتوانین لە ئینتەرنێتەوە تەمان سیرکەین ئەنیڵە ئەکەی تەکنەلۆژیا گۆڕاوە لە نەتیجە ئێستا کاریگەری دوو کاریگەری بۆ یەکیان لەسەر ئاستی ماڵەکانەوە ئەنتێنە دانانرێ و ئارێلانە داینانین دومیان لەسەر ئاستی تەختیب مەسەلەی ئێستاش شوێنێ نییە لە لاند یوزانایە بێ بڵین دوکانی مەسەلەن فرۆشتنی و عشتانەیە دوکانی ڤیدیۆ مەسەلەن سێکی ئەوەنە کەم بۆتەوە ینی لەوانەیە لای خۆمان ئێستا لە بەعزێک شوێن ئەگەر هەرمابێ بەس بە حەقەت لە شوێنێکی وەکو کەنەدا زۆر کەم بۆتەوە ینی بڵین حتا بەعزێکیان هەیە لە مۆڵەکانە لە بەعزێک شوێنەماوە بەس زۆر ینی بازاڕیان کەم بۆتەوە لە تەژێر تەسیری ئەو گۆڕانکاری لە تەکنۆلۆژیاڵە لەبەرەوە سەبەبە زۆر پێویستەکە ئەو هینە دۆکیومنتە حی بێت زیندوو بێت. Thank you, Dr. Rojin. Here I use some case studies as examples into context to be able to have a better understanding. بەڕێزان لەستا چەند کەیسێ باسەکەم چەند نمونەیەک بۆی زیاتر لێ تێبگەن چۆن ئەوە تەطبیقەکرێ لە سیاقی کەنەدایە شارەکانی کەنەدایە. History of land use regulation in Alberta again goes back to more than 100 years ago, but you can see on the right hand side the updated picture of city in Alberta, which is called Calgary, and on the left hand side you can see the previous look of the city, so you can see how much we grow in the last 100 years. So there had to be some specific rules and regulations to make the city more healthy, better looking and well functioning, like not traffic issues or air pollution and other negative effects. بەڕێزان بەڕێزی باسی کروتی مێژووی بەکارهێنانی زەوی و مەسەرەن یاساکانی بەکارهێنانی زەوی یا پەیڕەوەکانی ڕێکارەکانی بەکارهێنانی زەوی لە ئەلبێرتایە کە مقاتعەیەکە هەر بۆ معلوماتان بەڕێزان کەنەدا بڵین لە ناو کەنەدا مقاتعە هەیە باوەڵم لەوێ پێڵن لە کەنەدا پێڵن محافەزە ناپێناڵن مقاتعە لە ئەمریکا پێڵن مقاتعە محافەزات هەیە لەناو محافەزاتەکانیش شارەکان هەیە وەکو تقریباً لای خۆمانە وەکو سیستەمەکەی لەو لایەنەوە بۆ نمونە شاری کالگەری کە لە مقاتعەی ئەلبێرتایە بڵین مێژۆکەی گەڕێتەوە مێژووی ئەو لاندیوس ئەو بەکارهێنانی بۆ تقریباً 100 ساڵێک لەمەوە پێش وەکوی بینن لە ڕسمەکەیە لە لای چەپ شاری کالگەریە 100 ساڵ پێش ئێستا و ئەوەی لای ڕاست کاری شاری کالگەریە دوای 100 ساڵ وەکو بینن گەشەکردنێکی زۆر ڕوویاوەیە و گەشەکردنەوە ئەو تەطویرە پێویستی بە تەکید پێویستی بە یاسا هەیە ڕێکیخا بۆی بتوانی شارەکە هەم تەندروست بێ ئەو هەدەفانەی تری کە یا لایەنی اجتیماعی و لایەنی سەلامەتیەوەی کە لە ئەهدافی تەختیتا هەیە ئەبێ بەدی بهێنرێ. Thank you. As I mentioned, land use bylaw and regulations in cities are always getting changed, right? On the right hand, you can see the picture of our city in 1934. Since 1910, it was the first time that we had the kind of first land use bylaw system in place, and it was called First Building Ordinance. And you can see until 2008, it went through different changes and modifications, like basically day to day, but these are the major changes that we had in our city bylaw for likely 10 times. And as you see, currently we just have the land use bylaw 1P 2007, and that's for land use regulation, and that's one of the many rules and regulations that we had. And as I mentioned, we have so many different regulations, but this is the latest one. And even this latest land use bylaw 1P 2007 is still going through different amendments and changes like day to day. But one point that I wanted to bring up is all these changes regarding statutory policies are just gonna be proposed by planners like myself to
council members and to mayor, and then any changes, because this is a law, you know, a statutory policy, is gonna be approved by council members and the mayor. So each time we have to present it to council members and the mayor, and then they will vote against or in approval for these changes. بەڕێزان باسیەوەی کرد وەکو کورتەیەک لەسەرەوەی کە باسی کرد بەڕێزیان ئەڵێ مێژووی بەکار یاساکان یا ڕێکارەکانی بەکارهێنانی زەوی لە شاری کالگەریا تقریبان تا ئێستا گۆڕانکاری گەورە گیناوەکو باسی کوردی گۆڕانکاری بیزەبت ڕۆژانە هەیە بەزە و تەغیرە گەورانەی کەیڵێ هەموو دۆکیومنتەکە دەستکاریەکرێتەوە تا ئێستا دەجارە لە ساڵی 1970ەوە وەکو ئەیبینن لەو کاتەوە یەکەم جار پێوتراوە مەسلەی ڕێکخستنی بینا اینجا لەوەوە بووە بە یاسای مەسەلەن یا با بڵێم مادەی یەکەم هینی تەختی دوای بۆ بە بایلۆی ڕقەمەوە تاوەکو ساڵی 2008 کە ئێستا ئەوەی کە ئیفێکتە کە ئیشی پێکەن کە ڕۆژانەش گۆڕانکاری تیاڕوئەیە بەڵام لەسەر ئەساسی چییە لەسەر ئەساسی ئەوەیە کە پێوتێت لاندیوز بایلۆی 1 2007 کە بەکارهێنرێ وەکو باسیشی کرد بە ڕێزیان وتی ئێمە وەکو مخەطیت هەر کاتێک گۆڕانکاریەکەین لەو گۆڕانکارە ڕۆژانەی کەوتی باسی کرد لەبەرەوەی ئەو شتە لەسەر ئاستی مەسەلەن ئەو شوێنە ڕوئایاوە کۆڵە لایەنی فەرمی هەیە لەبەرەوە سەبەبە زۆر پێویستە کە موافقاتی بۆ بکرێنی وتی ئەو کەساکیە داوای و گۆڕانکاریان ناکەن کەسانی مخەطتی وەکو بەڕێزیان وەکو دکتۆرە سارا و کەسانی تر لە مانسیپاڵەتی ئیشەکەن ئەوانن لەسەر ئەساسی ئەو ئیشەی کەیکەن پێشنیاری گۆڕانکاریەکانەکەن لە لاندیوز بایلۆیە بەس ئەبێ کێ موافقەتی بۆ بکە ئەنجومەنی شارەوانی لەگەڵ محافظ ینی بڵین با بڵین لای خۆمان وابزانم ئەکاتە سەرۆکی شارەوانی بەزیتر وەڵحاصل ئەو شتێکەیە فەرقی بینی سیستمەوەی با لێرە تێکەڵی نەکەم بەس لەوێ وایە پێوترێ ئەنجومەنی شارەوانیەکە و لەگەڵ هینە محافظەکە موافقەتەکە ئەکەن بۆی گۆڕانکاریە ڕووبا وەکو باسیشی کرد ڕۆژانەیە بەزەمە ئەو تەغیرە جەزریانەیە کە ڕوویاوە وەکو بەڕێسانە بینن چەند بزانن چەند گۆڕانکاری ڕوایە لە وڵاتانە لە کاتی بەکارهێنانی زەویە یاساکان و ڕێکارەکانیانە. Thank you. Where does Alberta's land use control system come from? Well, a lot of theory, of course, and we are inspired by development control, which is in UK for the system in England and UK, and we are also inspired by the zoning in US. So it's a mix of both of these systems. بەڕێزان دکتۆرە سارا ئەڵێ ئەی باشێمە و گۆڕانکاریانەیە ئەو شتانی کەچنە و دۆکیومنتەوە ئەو قانونەوە لەکوێیان یعنی بڵین لەسەر چه ئەساسێ بەڕێزیان پێشنیارانە ئەکەن بۆ شارەوانی ئەوان موافقەتەکە ئەکەن ئەو بەکارهێنانی زەویانە ئەڵێ لەسەر ئەو یەکەم جار چەند ڕسمێکی پیشاناتی چەندەها بنەمای زۆری هەیە نەزەریات لەسەر چەند نەک نەزەریات بەس لەسارا با بڵین ئەو شتانی کە لە نەتیجەی توێژینەوە و هینەوە کە کراوە و بەعزێکی هەیە لەگەڵ چەند نەزەریەیەکە لەگەڵ چەند توێژینەوەیە چەند شتێک یاەتی لە یەکتری لە عینەن دەقەشە بەکاریگەربوون بە ئەو دوو سیستمی بینی فەرقی بینی بەریتانیا و ئەمریکا ینی لە هەردوو سیستمەکە کۆکاتەوە لە خۆیە کە چییە لە بەریتانیا پێڵن دیڤلۆپمنت کۆنترۆل ینی کۆنترۆلکردنی گەشەکردن لە ئەمریکا پێڵن زۆنین قانونی زۆنین یاساکانی زۆنین تهدیدکردنی شوێنەکان و مەسلەی پرۆپەرتی رایت مافی هین ئەوەی کە هەتە بەسەر خاوەندارێتی مافی خاوەندارێتی ینی لەو دوانەشەوە باو بڵن هین وەرەگرن باو بڵن سەرچاوکۆ ئەوانش بەکارێنێ وکو سەرچاوە بۆ ئەوەی کاتێک ئەمان ئەپدەیتەکان ئەکەن. Thank you. Here I wanted to basically compare these two systems together just to give you insights about what's in UK and what's in United States. بەڕێزان لێرە ئەمێ بەس مقارنەیەکەم بەس بۆی بزانن فەرقەکەی ئەو دوو سیستمی کەوتی تەئسیرە کاتە سەر سیستمی کەنەدی هی شارەوانیەکانی هەر باشی و خراپی هەردووکیان چییە ینی بڵین لەولایەنەوەی کە لە بەریتانیا بەکاری ئەوەی کە لە ئەمریکا بەکارهێنرێ. So the development control in UK and zoning in US. In UK, there is no certainty, and in US, there is the certainty in land use by law and approvals when the rules are met. Dr. Sara, what do you mean by certainty or not certainty? You know, like when, for example, there is a development coming into approval level,
if like the rules are rigid, you know, like in that regard that, you know, like for example, if they are meeting the rules, there is like a way to say yes or no still, you know, and like still it is gonna go under permission and reviews of, you know, the file Would that manager. mean in UK it will be based on the subjective more decision on the Exactly, committee? like In this one, there is specific rules. and the decision-making And the decision-making. authorities' opinion and ideas. Oh, okay. But in US, when, for example, there are the rules, and you know, when the rules are met, there is certainty that it's gonna be approved. بەڕێزان بەڕێزی باسیەوە کاڵێکێک لەو فەرقی هەیە کە لە بینی سیستمی کەوی پێوترێت کۆنتڕۆڵکردنی گەشەکردن و زۆنی ئەمریکا فەرقەکە لە چیە؟ لە کاتێک کە تۆ پرۆژەیەکێت بچی بۆ موافقەتی شارەوانی وەرگری لە سیستمی بەریتانیا ینی زەمان نییە و پرۆژێ و قبوڵەکرێننا لە بەرچی لەبەر یاساکانی چۆنی مرونەی زیاتر تایە زیاتر دەسەڵات هەیە بە صاحب قەرارەکە کە مەسەرەن ڕەفزی کایانە لەسەر چەند ئەساسێک ینی چەند ئەهدافێکە ئەیکا لەو نەتیجەیەوە لەبەرەوە تۆ کە پرۆژەکەتە بێ هیچ زەماننی ئایا قبوڵەکرێننا لە ئەمریکا زیاتر قانونەکانی زۆر سابتتر کراون ینی باو بڵم بەرچاو ڕوونترە تیا تحدید کراوە مە یاسایەک دو سێ چارە گەربێت و یاسانە بردبێت کە بێت تقریبا زیاتر هین هەیە زەمان هەیە لەوەی کە پرۆژەکەت قبوڵەکرێت چکەی وازح دیارە بەرچاو ڕوون کراوەتەوە چی ینی تاعاان مەبەستم کەڵم بەرچاو ڕوون کراوەتەوە مەبەستەکەی ئەوەیە ئەوە اعتماد بەس تەنها ناکاتە سەر صاحب قەرارەکە یاساکە پێشتر نووسرا وازح تحدیدی کە و شتانە بکە بۆ دیەتەدی لەوەی بەریتانیا لەوانەیە دەسیژن میکەرەکە چەند ئەسبابێکی بێتەوە ئەنە فەرقی بینی کۆدیشە هی قانون شێوازی قانون لە سیستمی کۆمۆن لۆ و ناپلیۆن کۆدا و فەرقە هەیە قانونی سیستمی کۆمۆلۆ کەسەکە توانێ بڵێ اعتماد دەکاتە سەر قەراری حاکمەکە و ئەو ئەدیلانە هەر یعنی نەسی سابت نییە بەڵام لە حاڵەتی زۆنی ئەمریکا نەسی سابت هەیە گەربێت و باو بڵم تەشبیهێکی کەم بۆ سیستمە طبعا لە سیستمی ئەمریکاش کۆمۆلۆیە لە قانونا بەسم لە ناپلیۆن کۆدەوەی نەسی قانونی خۆمانە نەس هەیە لە زۆنینا لە ناحیەی تەختیتە ئەمریکا لەو لایەنە لەواچێ نەسی هەیە لەما نییە احتمال دەکاتە سەر صاحب قەرار لەبەرەوە فلکسبڵترە بۆیە هاوکو بەڕێزی ئاماژەی پێکردو فلکسبڵترە سیستمی بەریتانیا بەڵام سیستمی ئەمریکا sorry doctor Sorry. Thank you. So as you see in UK, the rules are flexible, whereas in US they are more rigid. لەبەرەوە ئەمریکا زیاتر سابتە ینی هینترە ینی ناتوانانی تر مەجموعەیە نەسە ئەبێ نەسی یاسایە کە این بێت مەجای تیانە ینی ڕیجترە جامترە لەو لایەنەوە. So they can result in inconsistencies, and in US there is consistency. So nothing is gonna be changed and everything is gonna be as planned. And Dr. Alinaghi, I remember when I was in Canada, they changed even building codes from basically objective to kind of basically made it sub-objective codes. Basically, you have to prove you are achieving something or not, and that makes it more flexible. And then with a risk of inconsistency, I think is it in the same line, right? Yes, that's true. بەڕێزان بەڕێزی باسی وەکاڵە لە نەتیجە لەبەرەوەی سیستمی بەریتانیا زیاتر مرونەیتیا فلکسبڵەتیتیا لە قانونەکانە جاری وایە لەبەرەوە ناتەنسیق زیاتر دروستە بێت کۆنسیستانسی جیاوازی لە قەرارانە دروستە بێت چونکە احتیمال دەکاتە سەر باوە بڵین قەراری صاحب قەرارەکە لە بەعزێک شتی زۆرینەیە بەڵام چونکە سیستمی ئەمریکا زیاتر جامدترە و هەموو شتەکان تەحدید کراوە زیاتر منسەجیمترە. In UK, they can apply the policy, but in US, as we talked about, based on the context, they are not influenced by any type of policy in their decision making. And in UK, so they provide for diversity, but in US, they are promoting just uniformity in the city planning. And they basically allow for context consideration in UK, whereas in US, because of the system, there is no regard to context. And the processing is slow, well, exactly because it's gonna be changed for different subjects. There needs to be more time dedicated for each application and rules for evaluation and judgment. Whereas in US, the processing is fast because everything is as planned and rigid. People, they have the right to appeal, whereas in US, there is no appeal when the rules are met.
بەڕێزان لەوە ئەو کۆڵە بە کورتەیەک بۆی لە بەرکات بەڕێزی باسیەوەی کردوتی لە سیستمی بەریتانیاواکە بڵین ئەتوانی پۆلیسی تازە کە هەیە یەک تەطبیقێکی بەڵام هی ئەمریکا لە زۆنینی قانونی زۆنینی ئەمریکا ناتوانانی چونکە ڕیجد دەجامدە مەگەر تا قانونەکە ئەپدەیت نەکەی هینا بە پۆلیسی سیاسات متەئسیر نابێ لەبەرەوە لە سیستمی بەریتانیا باوە حەزەکەی بەریتانیا تاوەکە من جاچمە سەر ئەمریکا لەبەرەوە زیاتر ئەتوانی تەنەوع ڕووبا مەجای تەنەوعە چونکە احتیما دەکاتە سەر و سیاقە حساب بۆ سیاقەکە مەسەن ئەڵێ حاڵەتیم لە حاڵەتی و ناچێت لەبەرەوە نوعێکی تر تەعاملی لەگەڵاکەن لەبەرەوە سەبەبەش بەس لەبەر ئەو سەبەبانە پرۆسێسەکە پرۆسێسی قبول وەرگرتنی قبول پێرمیت موافقات هی شارانی خاوترە لە بەریتانیا بۆ لەبەرەوەی ئەبێت صاحب قرارەکان زۆر بە تەقیما بڕۆن و حکم بن و باو بڵن چەند وەرگرن و خەڵک لەو کاتەشا کەسەکە لایەنەکە تەرەفەکەی تەقدیمی کردو پرۆژەکە بۆی مەسەرەن بۆ لاندیوسە بۆی بەکارهێنانی پارچە زەویە بۆی هەیە دوای کە قەراریە ئەو اعترازگرێ وەکو باو بڵین چۆن لە محکەمەیاڵی بۆی هەیە هینکە ئیستئنافکە ئەمیش لێرە ئیستئناف بۆی هەیە داوا بکە بڵێ پیاداچوونەوەی بکە یا تەلەبەکە تا ناگرێ لە کاتی دەرەجەکەیە بەڵام سیستمی ئەمریکا بە حکمی و ڕیجدی قانونی هەیەی واکە شتەکان وەکو باسمان کرد زیاتر تەوحید بێ و هەروەها لەبەرەوە تەسیر نابێ بە پۆلیسی و حساب ناکا بۆی بڵێ ئەم سیاقێکی ئەم سیاقێکی هەمووی وەکو یەک تەعامل لەگەڵاکە بەهۆی ئەو پرۆسێسەکە سەری ئاچکە نەستەکان نووسراوە بڕۆ لەسەر لە زمنی ئەو خاڵانەی نووسراوە تەطبیقی کە لە یاساکەیە لە ڕێکارەکانە نووسراوە تەواو لەبەرەوە سەبەبە ئەگەر بێت و یاساکان هەمووی باو بڵم هەموو شتەکانی تیا بێ مەجال نایە ئەترازگری یا باو بڵم تانە بگری یا ئیستئنافکرێ. Thank you. Based on what I said before, here we have the mix of both of these two systems. And based on 1977 Planning Act of Alberta, it was saying that for every municipality with more than 1,000 people, they had to have the land use bylaw in place. And the bylaw could have permitted and discretionary uses. So permitted uses are coming from zoning, discretionary uses are coming from development control, which requires the file manager's approval and careful consideration. So we are not saying it's rigid or it's flexible. We are putting it as the mix of both and we consider everything. So some files, they need further attention and reviews and consideration, and they're called discretionary uses, whereas permitted uses, they are the uses that, for example, people, they can see the land use bylaw, they can see the land and see if, for example, it is permitted for a school site and the zone requires that one and it's permitted, they can easily submit all the material and information to the municipality and get the approval and go with the school on site. So a land use bylaw could have all permitted uses or all discretionary uses or even a blend of the two, because as I mentioned, we want to bring everything to our cities in Canada, in Alberta. Dr. Sara, in the case of discretionary, would that mean the use of it has not been identified, but people can claim an argument for its use? No. For our land use bylaw, we have different zones. For example, we have residential zones, and under residential, we have, again, like low-rise, high-rise, multifamily zones, like each one is classified in different zones. Or we have commercial. We have, for example, a street type commercial, or we have kind of mall and indoor. Yes. My question, Doctor, was more about the difference between when you said whether it's designated as permitted or discretionary. Yes. Discretionary use. So yes, I'm saying that, for example, in each one of those zones, we have a table in our land use bylaw that we have on one hand all the listed permitted uses, and on the other hand we have all the listed discretionary uses. For example, in like residential, we have, for example, like a school as permitted, but for example, I can say a car wash as discretionary use, right? Because in a residential neighborhood, for example, it needs to have a lot of considerations if we want to bring a car wash, right? Like not everybody is gonna be happy to have a car wash in front of their windows, right? Because of pollution, sound, and everything. So, but we can't say it's not allowed in every place, because the city for sure needs a car wash, right?
But car wash, for example, comes under discretionary. So if somebody is gonna apply for a car wash permit, they need to submit all the drawings, all the required forms and material to the file manager, to the city. And then there is a specific file manager or a planner on file to review that application to see if it is matching enough with all the rules and regulations for example, traffic, road, like setbacks from residential areas and all those sort of considerations to say, okay, it is approved or not approved. So that comes under discretionary use. It needs further careful consideration and it may or may not be approved. Okay, thank you very much. بەڕێزان داوای نمونەیەکی تەوزیح کرد لە دکتۆرە سارا بۆی زیاتر لە سیاقی خۆمانە پرسیارەکە بکەم. باسی یەکەم جار لەوە باسی کروتی ئەو یەکەم ئەو یاسایی کە ئەلبێرتا بڵین با بڵێ مقاطعی با محافظەی ئەلبێرتا پلانین ئاکت یاسای مەسەلەن پلانین هی تەختیت ساڵی 1970 وتی تیا لەوەیە ئەڵێ بۆ هەموو شارەوانیەک کە خەڵکەکەی زیاتر بێ لە 1000 کەس کە بڵین طبعا باسی کردی لە سیستمی کەنەدا بۆ نمونە کە لەو یاسای ئەلبێرتایە هەردوو شێوازی ئەمریکا و بەریتانیا ایراوە لە یەکتریتیا یعنی هەر ئیستیفادە لە هەردوو سیستمەکە کراوە ئەو نیە بەزێکێکیانی هەڵبژاردبێ کەنەدا وا ئیشەکە هاتووە چی کردەوە جارێکم شت لەو یاسای ئەڵێ بۆ هەموو شارەوانیە کە کەسەکانی لەو زمنی و شارەوانیە لە 1000 کەس زیاتر بێ ئەبێ بڵین باوڵە بڕێکارێک یا باڵم یاسایەکی بایلۆیان هەبێت هی لاندیوس بایلۆیەکی لاندیوسی بەکارهێنانی زەویەکانیان هەبێت لەوەشە دوو تەصنیف هەیە دوو شێوازی تەصنیفکردن هەیە بۆ عەرزەکان کەتیایەتی هەندێک لە عەرزەکان یعنی با بڵێن ئەو عەرزانەی کەتیایەتی لە ناو خەریتە و لە ناو زمنی و شارەوانیە ئەڵێ وا دەزگنیت کراوەکو پێرمێت وەکو سیستمی ئەمریکای ڕێجدە مەجای گۆڕینی تیانێ مەسەن مەکتەب یەکێکە لەوانەیە ئەڵێ ئەما بێ بۆ ئەمە ئیلا بێ مەکتەب بێ لەبەرەوە ئەو کەسانی کێن تەقدیمەکەن بۆ مەسەن بۆ پرۆژەیەکە تەقدیمی فایلەکەن بۆ شارەوانی ئیلا بێ مەکتەبیان هێنابێ و حاڵەتە پێرمت کراوە بۆ پێترە پێرمت نوعێکی تری هەیە دیسکریشنەری ینی بەجێڵی بۆ تەقدیری پلانەرەکە قرار بە ئایا ڕازیە بێ یا ڕازی نابێ لەبەرەوە ئەو بوو لە حاڵەتی سیستمی ئەمریکا و بەریتانیا شاکە مقارنەکەی کردی بەعزێک جارێ زەمان هەیە لە عزێکا زمانیە تۆ گەر نووسرا بێ ئەمە مەکتەبە ئیتر تاو زمانە مەکتەبە ئیتر مەجاریتیانێت تۆ بڕۆشت بەرە مواسفاتی مەکتەبی تیا بێ قبول وەرەگری مەسەلەن لەو حاڵەتەیە بەڵام بەعزێک شت هەیە وا عەرزەکە تەخسیس کراوە لەناو یاساکەیە ئەڵێ دیسکریشنەریە یعنی بۆ تەقدیری مخەططەکە بەجێهێڵراوە نمونەیەکی هێنایەتی وەکو بۆ نمونەڵێەوە سەکەنیەوەی لا تحدید کراوە سێدباک و قانون و هەموو شتەکانی خۆی ئەبێ تەنفیز کرێ بڵین ارتیفاع و لاانە زۆنی مەسەلای سەکەنیەکان ئایا سنگل فامیلیە یا مەڵتی فامیلیە ینی بەو نوعانە لە دیسکریشنەرەکە بەکارهێنانەکەی مەسەن لیستێکی دروست کرد لەماوە ئەمە لیستیوانەیە پێرمت وەرەگرن کە تحدید کراوە ئیلا هەرەبێ ئەو بەکارهێنانیانەی هەبێ لیستێکی کە هەیە بۆ ئەرزانە بڵێنەڵێ بۆ بەعزێ ئەرزیترەڵێ ئەمە ئەتوانی بۆ ئەمانە بەکار بێت مەجموعەیەک لیستی نووسیوە بۆ نمونەیەکی لەو شتانە نمونەکەی کێنایە شوێنی شتنی سیارە وتی شوێنی شتنی سیارە بەڵێ شوێنێکی زەڕورە لە بەعزێ گەڕەکە بەڵام معنای نییە لە هەموو گەڕەکێکا پێویستە ئەمان بۆ یاساکە مەجال بن کە ئەو بڕودەی تیا بێەوەی کە لە سیستمی بەریتانیا هەیە لەبەرەوە لە یاساکەی عەرزەکە بە چۆن دانێ دیسکریشنەریەکە ئەڵێ ئەتوانی بەکارێنێ توانێکی لەبەرەوە بۆ نمونەم لە شارەوانیەکەم شارەوانی با بڵم ئەیم لە شارەوانیەکەم شارەوانیەکە نای ئەیە ئەچم فایلێک تەقدیمەکەم تیامسا و عەرزە کرێ بە شوێنی سیارە بکرێت چەند شوێنێکی تریش بە شتنی سیارە و چەند شتێکی ترکراوە بەڵام لەبەر ئەوەی لەوانەیە ڕاستە بەڵام لەوانەش گەڕەکەکە یاخود بۆ نمونە ئەو پلانەرە قەناعەتی بۆ نەبێ بۆ ئەم سیاقە محدودە ها باسمان کرد سیستمی بەریتانیا سیاق حسابەکە لەوانەیە بۆی دەرکەی بۆم سیاقە محدودە بیزات بۆم گەڕەکە پێویستمان بە ئەو هینە نییە شوێنی سیارە شتنەکە لەبەرەوە بەجێ هێڵێ بۆ تەقدیری ئەو لەو حاڵەتا بێ هەموو فایلەکان تەقدیم کا و هەموو شتەکان بڵینەوەی لە یاسا هەیە بڵین بەجێی بێنێ بەش زەمان نییە لێرە قسەکە لەوە زەمان نییە بۆ یەکەن بەوە یعنی بۆی موافقەتی بۆکەن بیکا بەوە چکە لەوانەیە ئەو شوێنە لەو کاتا مخەططەکە و خەڵکەکە کە دوای ڕەیانەیە ئێستا باسێکە ڕەیان هەیە لەوەیە بڵێ وەڵایی مقتەنیع نین ئەو شتە بۆ ئەم گەڕەکە بەکەڵگیا بۆ ئەم ناوچەیە بەکەڵگیە لە نەتیجەیە موافقەتی نانێ مع العلم لە یاساکە وتراوە ئەکرێ ببێ بەوە بەڵام نەیوتوە هەرە بێ ئەوە بێت فکرەکە لەوەیە کە ئەڵێ جا لەبەرەوە لە بایلۆی ئەلبێرتایە کە لە کالگەری ئەوە بە تەنفیزەکە چکە شاری کالگەری وەکو خۆمان هەرێمی کوردستان با بینە بەرچای خۆ ئەوە بە محافظەی ئەلبێرتا حسابکەین لێ ئاواهیە شارەکانی ناو محافظەکە چکە حتا هین پەرلەمانی خۆشیان هەیە بڵین لەسەر ئاستی مەسلەی فیدراڵ و محافظات لێ بۆ کوبەز لای خۆمان بڵین چەند محافظەیەکەوە بە هەرێم بەس فکرەکە لەوەیە
ئەوانیش ئەو یاسایە تەنفیزەکەن ئەو یاسای تەختیتە بەکارهێنن ئەکرێ یاساکە وا کرابێ بەس پێرمت بێەوە یاخود بەس دیسکرشنەری بێ و بە تەقدیری مخەتتەکە یاخود تێکەڵەیەک بێ لە هەردووکی. Thank you, Roji. So as I mentioned, the land use bylaw in the city of Calgary, this is the image of our front page for land use bylaw 1P 2007. So our land use bylaw, as you can see here, we have a list of permitted uses. I highlighted it for you. And we also have a list of discretionary uses. Again, I highlighted it for you. Well, this is so much detail. I don't want to go into detail because teaching how to use the land use bylaw usually takes me 3 hours or so. So I don't want to confuse you for today. But if you're interested, I can definitely teach how each one of these sessions are designed and based on which sort of categories. For example, we are deciding about permitted uses and discretionary uses. Thank you very much, Dr. Sara, for offering that. That would be very helpful to do in other webinars. We are looking forward to have you even more in the health initiative as well as the tower communication as well as this one. Thank you. بەڕێزان بەڕێزی باسی کرد ئەوەی پیشانیە یەکەم جار کەڤەر بوو باو بڵێن بەرگی لاند یوز بایلۆکەی کاشاری کالگەری کە بەکارهێنن وتیشی ئەجا باسی کردوتی ئەمەی کێسایکە یەکەمەکەی و کۆی بینین چەند بەشێکەوتی ناچمە تەفاسیلەوە چکە عادەتەن 3 ساعتی پێچێ باسیەوە بکەم چۆن هەرێکێکیان تەطبیقەکرێ بەڵام ئەگەر ویستان لە سێشنێکی کە بەپی فیدباکەکان وەڵاممان بنەوە ئازێت نەبێت لە تەقییمەکانتان چکە دکتۆر سارا چەند وەبینارێکی تریش لەگەڵمانە ئەبێت لە چەند بوارێکی تراکە بەڕێزیان ئیشی تیاکە بەس باسی کردیەوە بەس بۆی بۆم هایلایت کردوون کە تهدیدم کردو ئەمە لیستی ئەو شتانەیە کە ئەوەی کەوتی بە شێوازی پێرمەت یعنی تهدید کراوەکە بێ بەزە بێ پێرمەتی بۆ وەرگری بە تهدیدەکان ینی تهدید کراوە بەکارهێنانەکان ئەمەش لیستی ئەو شتانەیە کە ئەکرێ بۆ تەقدیری مخەطط و ئینەکەی بەجێبهێڵی کە قەرار بن لەسەری ئەم نوعە بەکارهێنانانەیە خراونەتە لیستی باو بڵم دیسکریپشنەری و ئەوەی کەشیانە لە لیستی ئەوەی کە بێ ئیجازەی بۆ وەرگری. Thank you, Roji. As I mentioned, permitted uses are always permitted for the approval, and approval of discretionary uses will be dependent to the decision of land use planner or decision-making authority to be approved or not. The reason that I'm making the highlight for decision-making authority is that sometimes some applications have high priority, like in terms of context consideration, which are, for example, called direct control districts in Canadian cities, like, or we name them as DC. For even those applications, I, as a planner, for example, review the file and then I say, this is the discretionary use, but then I even do not have the authority to make the decision myself. I have to provide a report to go to Council and to the mayor for a presentation with a report and all the attachments to be able to give them all the insights, all the background information, and then the final decision, again, because of importance of location and the type of use, is gonna be handed over to the mayor and council members in the municipality. بەڕێزان باسی کردوتی جارێکی تر پێرمتدەوەیە کە موافقەتەکە بڵین بێ موافقەتی بۆ وەرگری و تهدیدە ڕیجدە بەکارێنانی دیسکریپشنەری ئەوەی کە بەجێڵی بۆ تەقدیری پلانەرەکەوتی بەڵام لەوەشە تەنانە دێمە بەڵێ پێشەوتی مخەڵتەکە قەرارەیە پلانەرەکە قەرارایەکو بەڕێزیان بەڵام بازێک جارێ بازێک شت هەیە پرایۆریتی ئەولەوێتی زۆرە و ئەوە لە کەنەدا پێوتێ دایرێکت کۆنترۆڵ ینی سیاقەکە دەوری هەیە لەبەرەو سەبەبە وتی لەو حاڵەتانەیە تەنانەت ئەم وەکو مخەڵتەکە ناتوانێت قەرارەکە بە ئەتوانێت تەقییمەکە ئەکا بەزە بێ پێویستە بچێتەوە ئەنجومەنی شارەوانی و بڵین سەرۆکی شارەوانیەکە با بڵین کە لەوێ پێوترێ مێر محافظ ئەو قەرارەیەن ئایا عنی بڵین چکە مۆزوعەکە با بڵێن ئەهەمیەتی گەورەترە و سیاقەکەشی تۆزێک ینی بەرزترە لەبەرەو سەبەبە ئەبێ ئەم وەکو دۆکیومنت و شتەکان بەرێ بۆ ئەوانیش موافقەتکەن لەوە بەس مخەڵتەکە بیکە بەس بەعزێکیان هەیە مخەڵتەکە توانێ بیکە. Thank you, Dr. Rojin. There are basically two key components in our land use bylaw system. First is the book, which has the text and all the rules, as you see here. And the other one is the maps, which basically show all the, locations
and parcels of land with different names. You know, for example, we have M that dot or like dash H1 means like multifamily high rise type 1, or DC means direct control, as you can see on the map again. So the land use bylaw has basically two parts, the text and the maps. And the text is what people usually think of as the land use bylaw. And it provides basically a range of land use districts that I mentioned, and identify what type of uses are allowed in each one of those land use districts and the rules that apply to the uses. We have a specific rules. For example, in like residential districts, we have a certain height limit and no building can go above and beyond. We have a specific setback requirements and a lot of other architectural considerations which need to be met. However, our land use bylaw, as you see, is not just the text, it's not just the book. We also have the map, and virtually every parcel of land in the city is basically designated by one of the land use districts. So there is no way that we don't have any specific district for any part of the cities. And the process to change these wordings, you know, on the map or in the book as well, because they both match together, is not gonna be in the hands of, you know, myself to go one day and say, oh, okay, I'm gonna change the MC2 to, for example, MC3. No, it's not that way. Any kind of changes, because this is the law and we call it a statutory bylaw. Any type of changes on the map and on the book is gonna be provided by myself as a planner. I provide a report, and again we go to council and to the mayor's office. We call it, you know, council sessions for presentation, providing the logic. Over the time, as I mentioned, some parts need to be changed. Sometimes some users need to be deleted and bring new users into our policy to be able to change it and update it. So everything is gonna be under council member and mayor's consideration as well. بەڕێزان لەبەر کات بە کورتەیەگەی لەم ڕاستەکەی باسیەوەی کردوتی ئەو لۆیە ئەو یاسایەکەڵی یاسای شارەوانی بەکارهێنانی زەوی یا با بڵێمە و ڕێکارانە وتی لە چ شێوازێکایە هەر کتێبێ نییە بڵێم بەس تێکستە بەڵکو خەریتەشی لەگەڵایە هەر خەریتەش نییە بەتەنها بەڵکو کتێبێکیشی لەگەڵایە ینی هەردووکێتی بەیەکەوە کە تیا شێوازی نووسینەکان با بڵم تهدیدکردنی بەکارهێنانی زەویەکان بە کەلیماتەکان هەردووکیان عینە نییە کە لە هەردوو حاڵەتەکەیە تهدید کراوە وە نمونە دیسی دی دایرێکت کۆنترۆل MC دووتی ئەوە ناوەکان ئەندرێ ئەبێت لە هەردووکیاوەکو یەک بیەوە جا باسیەوەیە کردوتی گۆڕانکاری هەر گۆڕانکارێک کتێب بیکەی لەوەیە لەو کتێبەیە لەسەر ناوەکانی خەریتەکە شتێ نییە منۆکو مخاطیت هەر لە شوێنی خۆمەوە دەستکاریکەم چونکە یاسایە لەسەر ئاستێکی بەرزتەن فیزەکرێ پێویستەکە پچم بۆ ئەو گۆڕانکارانە پچمەوە جارێکی تر راپۆرت بنووسێ و بینێرێ بۆ شارەوانی بچێ بۆ شارەوانی تەقدیمیانکە و لەگەڵ ئەوان ئەنجومەنی شارەوانی و لەگەڵ سەرۆکی شارەوانی با بڵم مێر کە وەرزام نازان بخە بەڕاستی تەرجمەکەی لای خۆمانە سەرۆکی شارەوانی یا محافظەکات ئەو هینیکەن قوبوڵیکەن ئەنجالەوە ئەو توانرێ گۆڕانکارەکان کرێ و بەوەش کۆنتترۆلەکرێ ئەوشتی زەوی نییە تهدید نەکرابێت تر ئایا بە شێوازی پرمتەیە بە شێوازی دیسکریشنەریە ئەبێت تهدید کرابێ هەموو پارچە زەویەکانی زمنی و شارەوانیە کە چیە ینی ئەوە نیە شوێنێ بەجێ هەڵڕابێ. Thank you, So I just noticed in one thing, we will be definitely sharing Dr. Sara's contact with you in the follow-up email that we send, her slides and other information. Definitely, thank you. First, the book of text. I want to tell you what's in it. So there are a whole bunch of administrative stuff, like how to amend the land use bylaw, as I mentioned, like the process for different sorts of applications. We have different types of procedures. How to process development permit applications, the duties of the development authority, what doesn't require development permit, how to enforce the bylaw, definitions for different uses. We have definitions because sometimes there is, you know, not clear borderline in like basic day-to-day life standard, for example, between the definition of a pharmacy or a drugstore or, you know, like a medical clinic. We define everything clearly enough so people, they know which uses are
and the right category for their applications. Everything is clear. All the land use districts are also defined in our book of text. List of users that are allowed in each district, as you saw before, like permitted district users in every district or discretionary users. The rules for users in each one of those districts, like about the architectural control consideration. So it's so complex, and different people, when they want to, for example, start constructing, they need to respect to all those rules for their construction. Other than that, they won't get the permission at the end. The rules that apply everywhere, regardless of the land use district, like we have a specific rules that, like, they are basically not repeated for every district, because if we want to write all those rules, like, which are obvious and can be applied for all the districts, then this land use bylaw book, which currently is about like 600 pages, is gonna be like 2,000 pages, and nobody is gonna touch it. So we prefer to have it as summarized as possible. It still is a huge document. It's a law document, basically. Doctor, how many pages approximately? I think the last time I saw it, it was about 550 something, but again, it's changing every day, right? So like, yes. And we have it also on the website as an interactive live version too. I can check it and let you know how. Oh, no, this is just to give an idea to the audience about sometime when someone writes a few pages, they see it's a lot. I keep saying about, from your experience that I interact with you, that planners really need to read a lot of documents related to policies and law, and that's what you do every day. Thank you. And also regarding the safety of the residents, this law document is really important. For example, a few days ago, I had an application regarding the signs, like basically signs and billboards on the highway. And then I had to make a decision to approve it or not approve it, for example. But then I had to read a lot of transportation material just to see, okay, like, what is the science behind that? Like, for example, if we put signs on the highway roads, it's gonna distract the drivers. And then I had to prove my claim to the applicant through background studies, and doing a lot of research, right? Like, I can basically go and say, no, I don't approve this, or yes, I do approve this. I have to be logical and make it as a wise decision about any type of use, right? So this book is only one of those many documents that we deal with, like our, go-to file as a day-to-day routine thing. There are so many other things that we need to consider in Alberta to approve or not approve. Thank you very much, Dr. Sara, for explaining that in such nice examples. برایزان بە کورتی ئەو فکری کە باسی کرد بەڕێزان و دۆکیومنتەی کە باسی کرد و بایلۆکەی کە یەکێکە لەو دۆکیومنتە یەکێکە لە دۆکیومنتەکانی کە بەکارێنن وتی آخر جارکەچێکم کردەوە 500 پەڕە بووە ئەمە وتی ئەگەر بەحساب ئەمە زۆر مختصریش کراوەتەوە تا توانیانە بۆی نەگاتە 2000 پیجۆ خەڵک نەیخوێنێتەوە یعنی ئەمە جارێ بەس بە حاڵەتی ڕۆتینەکەی باسی ئەوەیە لەناو ئەو دۆکیومنتە ئەم هەموو زانیاریانەی تایە تەنانەت لەناو دۆکیومنتەکە ئەوەشی تایە ئەگەر بێت و لایەنی ئیداریە ئەگەر بتەوێت ئەم بایلۆیە بگۆڕێم یاسای خۆی بگۆڕی تایەتی لەناو یاساکە کە چۆن یاساکە توانی بگۆڕی پرۆسێسی وەرگرتنی موافقات پرۆسێسی مەسەلەن واجبی ئەوەی کە کەسێک کە دیڤلۆپمنت ئۆتۆریتی و کەسێک کۆنتڕۆلی مۆزوعەکە کە واجبی چییە چی پێویستی بەوە نییە موافقات وەرگری چۆن یاساکە جێبەجێکرێم پێناسەکان جا باسی کرد لەوێ بەڕێزیوتی زۆر جارێ بێت زۆر وردبین لە پێناسات چکە جاری وایە مەسەلەنەڵی بۆ دوکانی مەسەلەن کەمالیات دابدەیا بۆ دوکانی پێویستیەکان دابدێ خەڵکێ مەسەلەن فارمەسیە دوکانی مەسەلەن هی بڵین شوێنەکە ئەبێ بە سەیدەلیە یا بە دوکانی نوعێکی تر لەبەرەوە ئەبێت زۆر واضح بین بۆ لە تەنفیزا بڵین ئەو وەزوحا بێ و کەسانی کێن تەقدیمەکەن لەبەرەوە هەروەها باسی وتیان منطقەکان هەمووی کە باسی کرد دیاری کراوەنجا پێشتر بەڕاستی لە سلایدی پێشەوە باسیەوەشی کرد کە بێ ئیرتیفاع و ئیرتیداد و چەندەها اعتیباراتی تری تەلارسازی باس کرێ لەوەیە و هەروەها باسی شتانی چیەکرێ مەجالەیرێ لە چ منطقەیەکا و چی ناکرێ و هەروەها یاساکان هەروەها بعضی یاسا هەیە تطبیقەکرێ بەسەر هەموویە یعنی بڵین بەسەر هەموو نمونەی شوێنەکانە بێ اعتیباری ئەوانش باس کرێ
جا کە لەو کاتا کە من لێم پرسی لە بەڕێزی وتم چەنە دۆکیومنتەکە و ویستم مقارانەی کەم با بڵم ئیساری مۆزوع ئەەکەم کە لای خۆمان تۆزێ خاوی و با بڵم ببورنەوە قسێش بەس تەمەڵی هەیە لە خوێندنەوەیە وتی ئەوە شتێکی ڕۆتینە لە خوێندنەوەی یعنی وەکو پلانە دەبێت زۆر بخێنەوە نمونەیەکی ناوت لە ماوەی پێشوا بۆ نمونە ئەپلیکیشنێکی لەبەردەمان بۆ بەڕێزی بۆ موافقەتکردن بۆ دروستکردنی چەند ساینێک ئیشاراتێک یا بیلبۆرد با بڵم was it commercial Dr. Sara commercial sign or I mean yes for example yes بۆ سیتریشن کە نمونە لای خۆوانە دەچن دایانێن و موافقەتێک یەکجا وەرەگرن و ئەچێ دایانێ دایەکتێ لە سەرجادەکەوتی ئەوە لەبەردەم منابووە وتی ئەبواە زۆر شتم بخوێناتەوە بێجگە لەم دۆکیومنتەکە هەموو وردەکارەکانی بێ بزانم ئەبێت زۆر دۆکیومنت بخێنەوە بۆی لایانی علمیەکەشی بزانم چونکە کاتی قەرارێکە بۆ منە قەرار لەوانەیە بۆی دەرکەوێ گەرە و ئیشارەتە دابنرێ ئەو کاتە سایقەکان لەسەر و جادە سەریعا هینە بن تەرکیزیانە ڕوا ئەو کاتە خراپە بۆ لایانی سەلامەتی لەو لایەنەوە بێ کەیسەکەی وەکو چۆن کەیسێکی محکەمە لە هیچ سیستمی کۆمۆنلای تۆ بێ بچی هەموو ریسێرچکە هەڕێک توێژەرێک چۆنەچێت توێژینەوەیەکە بۆی حجەیەک دروست بەسا حجەکەی سەپۆرتی ئارگومنتەکەی کە بەڵگەبە ئەمیش هەمان شێوە ئەبێ زۆر ئەدیل لە کۆکاتەوە زۆر خوێندنەوە بکە لە لایانی علمیەوە لە لایانی بێجگە لە دۆکیومنتەکانی کە خۆی هەیە بۆی قەرارەکەی مبەرر با بە قەرارەکەی کەیاوێتی ئایا بەڵێ بۆی هەیە یا بەڵێ بۆی نییە ینی باسی کرێن وەکو مخەڵیت ئەبێت زۆر شت بخوێنەوە و زۆر ئارگومنت و لایەنە علمی لە کاریگەری ئەو شتانە دانرێن بۆ ئەوەی قەرارێکی مەسئولانە بن. In fact, I can tell you the funny story behind it. Like the applicant was calling me and telling me, oh no, I'm not putting right on the highway. I'm even putting it like further away, like 10 meters away from the borders of the highway. And so you have to approve it. And I said, no, in fact, it's going to make it worse because people who are driving through, they won't see it at the first glance. So they need to look more and, give further attention. And it's going to raise the accident rates, and it's putting them more into danger. That's excellent point. بەڕێزان دکتۆرە سارا نمونەیەکی زۆر شتێکی هەزەلی ئەڵێ ئەو کەسەکە ئەو بووی بەڕێسان لەم فکرەوە لەمە پرۆسێسەکەتان بۆ دەکەی کەسەکە مناقەشەیەکا لەگەڵ یان پێی وتووە خەتەرە ئەوتێتی ناخە من نەبێ خەتەری من دەمەتر دووریە خەمەوە لە حدودی جادە سەریعەکە ئەو کاتە بڵین کاریگەری نیە ئەم بەپی ئەوی خوێنێتەوە لە بەحوساتە لەشتا ئەوە ئەسڵەن خراپترە لە چونکە ئەنجا بەتەواتی نایبینێ زیاتر تەرکیزەکە بۆی بزانێ شتەکە ببینێ لە نەتیجە زیاتر احتیمالی دروستبوونی حادیسە هەیە لەوە یعنی ئەمە طبعا ئەمە لە نەتیجەی خوێندنەوەی ساینس بیهایند ئەو مۆزوعەوە ساینی بڵین علمی دانانی باو بڵین ساین ئیشارات و باو بڵین دیعایاتەوە خوێنێتەوە یعنی لەبەرەوە بێ کەسەکە هەم لەلایەنی علمیەوە زۆر قەناعەت بە مخەڵتەکە هەم مخەڵتەکە زۆر مطلع بێ لەسەر و بوارانەی تر بۆەوەی بزانێت کە قەرارەکەی ئەیە کاریگەری خراپ نابات لێ. Thank you, Dr. Rosie. So the book, how the book is a structure. I can provide you with one example here. Like we have parts, divisions, and sections, like from the more general to more detailed, from left to right. And for example, we have one part is called part 6, which is talking about multi-residential districts. Then we go into detail of that district. For example, we have divisions, different divisions. For example, we have division 4, like MC2 district, like multifamily contextual type 2 district. And we have then section 599. It shows how many different sections and detail-oriented things we cover for each one of those parts, for each type of use. Like this is only about multi-residential. And for example, if there is one gentleman or person who comes to the city and they want to construct a multi-residential family building, they are, for example, asked about the floor area ratio, like the number of units, because it brings density to the area, to the neighborhood. And density needs to get considered for traffic, for parking, for everything, right? So they need to apply to each individual rule in our land use bylaw. And again, it is so much detail. Now I just wanted to give you a hint about how it's organized and structured. Excellent. Actually, for the sake of time, Doctor, I will be just summarizing the concept because we are already in the question and answer, and I think you already have
a few several Yes. questions lined up. Sure. So I will I just will go briefly back. explain this and thank you. بەڕێزان لەبەر کات بە طلب فکرەکەی تەرجمەکەی یەکەم دەست بۆ ئەوەی فریای و پرسیار و وەڵامەکان بکەوین ڕاستیەکەی باسیەوەی کرد بە ڕێزاوتی ئەو دۆکیومنتە چۆن تەوزیع کراوە بەش لەویشا فەقەرات یعنی چێتە وردەوە بۆ نمونە بەس بۆ ئەوەی لەسەر مەڵتی ڕیزیدنشەڵ دیستریکت مثلا منطقەیەکە بۆ مەزینی متعددینی سەکەنی متعددی بڵین سەکەن ئەڵێ هەر لەوەشە زۆر ورد کراوەتەوە تەنانەت ئەو کەسەکەیت بۆی موافقەت وەرگێ بۆ پرۆژەیەکی هەیە سەکەنی ئەبێ فلۆر ئێریا ڕێشۆ وەرگێ بۆی چکە لەسەر ئەساسیەوە تۆ تەسمیمەکە قەرارەیە ئایا چەند وحدە دانێیان نا یعنی هەرچی تەفاسیری هەیە لە فقەراکانە نووسراو یعنی بە سێ ئاست نووسراوە. Thank you, Dr. Rojin. Second, on the maps, basically all the parcels of lands are specified on the maps, and the zoning information and other land use information are also located on those maps. In some cases, the maps are interactive. You can basically click on the maps on the online version of the land use bylaw and the map, and then all the information regarding zoning and specific rules will pop up on the screen and people they can see. بەڕێزانم بەشە خەریتەکەی کە باسی کرد ئەو یاسایە لە دوو بەش پێکاتۆ تێکستەکەی و خەریتەکان هەمووی بەیەکەوە بیرم چوو پێشتر بەوەش تەرجمەکەم ڕاستەکەی و تێکستەکانیش بە شێوەی تەفاعلی هەیە لەسەر وێبسایتێک ینی کە بتوانانی کلیک لەسەرێکی خۆی و سێکشنەوە بۆکاتەوە هەماشت خەریتەکەش کلیکێکی لەسەر زۆنێک یا لەسەر نووسینێک ئەنجام معلوماتە پیشانەیە معلومە ڕەبتێکاتەوە بە تێکستەکە ئەڵێ بەو شێوەیەش هەمانە. Thank you. The next slide is about planning hierarchy in Alberta. As I mentioned, we have a lot of rules and regulations. At the top of this pyramid, you will see from the generalized policies that we need to cover everything and we need to restrict to everything to more detail. And as you see, land use bylaws is only at the end. So see how many other specific policies and like big umbrellas we have to cover for every kind of decision making and writing policies. The Alberta Land Stewardship Act covers legal foundation of the regional planning in Alberta. And then we have the Municipal Government Act, which gives municipalities most of their powers, including the authority to do the land use planning. Next is regional planning, and it's a new level in the planning hierarchy. Below the regional plan is the intermunicipal plan. Like basically between two municipalities which have shared borders, they need to have intermunicipal plan. For example, City of Calgary and City of Chestermere, or City of Calgary and Rocky View County. Rocky View County and Chestermere, if you see two municipalities having shared borders, there needs to have intermunicipal plans because they need to talk with each other how to manage the joint areas into planning. And then we have municipal development plan. Again, it's a big file, it's a big document which decides about policies and rules regarding the planning. Then we will have local area plans, and then we will have land use bylaw. So you see, land use bylaw is the most detailed file that we have, and it basically specifies the zones, and it specifies the uses and rules, and only is going to be applied for the lands. So land use bylaw is not gonna act for water, bodies of water, or roads, because they are basically covered and controlled by the federal and provincial governments. For example, about roads, we have Alberta Transportation, who decides about the roads, from regulation point of view. And so this is basically how it works about the planning hierarchy in Alberta. بەڕێزان بە پوختەیەک طبعا ئەو بینین ناچمە ناو تەفاصیل هەر کەسێکیان بەڕێزیان ناوەکانی نووسیوە ئەڵێ ئەوەی ئەی باسیەکی چەند کاتێک کەوتمان دۆکیومنتە پێنجسەیەکە خەبەرە ناخۆشەکە بە مخەتتەکانەوەیە سەرو ئەوە لە کەنەدابی ئەو هەموو یاسای تریش حساباتی بۆ بکەن يعني هل ألبرتا لام ستيوارت شيبو كبلاوا بلين إلى قيل سر أسي ريجنال مسائل عرزو بكار هێنانی سەرچاوە بەکارێنێ تاوەکو لیڤڵەکانی تریتا ئەگاتە سەر حتا ئەوەی بینی قانونی ئەوەیان ئەمێ تەرکیزی بخەمە سەرەتی ئەگەر دوو شارەوانی نزیک یەک بنە بێت باو بڵین
پلانێکیش هەبێ بۆ ئەوەی کە چۆن قسە لەگەڵ یەکا بکەن بۆ منە کالگەری لەگەڵ چێستمێر لەگەڵانی ترە باسی ئەوەی کردی یعنی بێ یاسایەک هەبێت چونکە شتیان هەیە مشتەرەکە عەرز هەیە مشتەرەکە لەبەرەوە بێ حیواریەوە بکەن ئەنجا تا ئەگاتە سەر چی لاند یوز بایلۆ ئەنجا بەڕێزان تەرکیزی لەسەر خستە سەریتی لاند یوز بایلۆ لە هەر هەمویان تەفاسیلی زیاتر تایە چکەوانی کە یاساکەیە بە شێوازی عامتر قسە ئەکا ئەمیان بە تەفسیل بەڵام تەرکیزی قسە سەرەوەتی لە لاند یوز بایلۆ بەس باسی بەکارهێنانی زەوی ئەکا باسی مەسەرەن ڕێگاوبانی تیانە باسی ئاوی تیانە شتی تری تیانە چکەوانەی کەش خۆیان هەر یەکەیان یاسایەکیان هەیە ینی سێریکەن بەڕێزان بەس بۆی حەجمی ئەوە بزان کە مخاڵتت چەند ئەبێ ئاگەی لە یاسا و چەند ئەبێ یاسا هەبێ بۆ ئەوەی ئەو شتانە ڕێکخا بۆ تەختیت بۆ ڕێخستنی ژیانی شار و بڵین هەموو ئەو سەرچاوانی هەیەی بە زەوی و بە سەرچاوەکانی ترەوەکەتیایەتی ئەو هەموو دۆکیومنتە هەیە ڕێکیە خاو کە بێ مخاڵتت وعی بێ بۆی و ئاگای لێ بێ و بەپی ئەوە ینی لەوە دەرنەچێ بۆی بتوانێت قەراراتەکانی هین بێت و بەس بڵین ینی لەو لایەنەوە بەس بۆی فکرێکتان هەبێت چەندمان فەرقەیە. Thank you, Dr. Regine. Zoning is the local government regulation of use of land and of buildings and structures in accordance with the general plan. Barazan zoning, Dr. Alinaghi, if you don't mind going through a few slides so that I quickly summarize because we are reaching the end of the... Sure. Which one is more important, zoning or planning? The Industrial Revolution provided the need to adopt zoning bylaws to protect the single-family districts, for example. That's an example. And then zoning came before planning. There must be a rational connection between the restrictions imposed and legitimate governmental purpose, as we explained before. بەڕێزان دکتۆر سارا باسیەوەی کردوتی بڵین بۆیە زۆنین هەیە زۆنینە و شتێکە ڕێکی خاص زۆنەکان بە پێم بەکارهێنانەکان لە چ زۆنێکایە و باسی فەرقیەوەی کردوتی ئایا زۆنین پێش پلانین بووە و کامیانوترتی خۆی لە پێشە لە سیستمیە زۆنین لە پێشە هەبۆیش بووە حیاهی شوێنی سەکەنیەکان بپارێزنەوەوانە بڵین لەبەرەوەی نەچن شتی پێ داویستی شتی بەکارهێنانی تر بێنە ناوەڕاستی شوێنی سەکەنیەوە و مەسلەی ڕێخستنیەوەی سەحە و شتەکانی کە باسی کرد سەلامەتی و بوارانەی تر لەبەرەوە سەبەبە ئەو بڵین ینی باسی پرۆسێسەکەی کردکە هەیە. Thank you. And then citizens have the rights to express their ideas in different ways. It's not the way that, for example, we decide alone in silos. No, we need to ask people's residents' ideas in any decision making that we do. For example, we will arrange for public hearings and open houses. We create records of our documents and files for their references. They can also provide us with written submissions, and they also have the right to appeal about our decisions. بەڕێزان پێشەوە دکتۆر سارا باسی کرد لە چەند کاتێکی کەکەوتی ئێمە قەرارین کو خوب خەڵتوتی ڕاستە منواڵم ئێمە قەرارین بەڵام ڕاستەکەی قەرارانەکەی ئێمەش بە پرسوراوێژە لەگەڵ خەڵکا لە سیستمی کەنەدا بێ ڕێی خەڵک هەبێ لە ناو پرۆسسەیە چکە مافیان هەیە پبلیک هێرین کرێ بعضی قەرارات کە یام خەڵتەکە خەڵک گوێی لێ بێ ینی پبلیک کرێ و وەکو چۆن محکەمەیەگە کرێ و خەڵکە چێک گوێ لە وەزعکاگرێ پبلیک هێرین هەبێ ئەش بێ ڕیکۆرد کرێ و پبلیک هێرینە ینی بۆی خەڵک توانێت دوای بڕاتەوە سەری و یاخود بۆنە دۆکمنت بوو بێ کە ڕێی خەڵک وەرگیرا و ئەبێ بە نووسرا و بە راپۆرت هەبێ و خەڵک مافیشی هەیە ئەتراز کرێ لەو سیستما ئەوە بوو کە باسی کرد فەرقی بینی سیستمی حتا بڵین ئەمریکا و هین کە یەکە گرێتەوە کە بەریتانیا سیستمەکەیان یەکە گرێتەوە لەو لایەنەوە ئەوە. Sorry, just to make an announcement, because we already also use the 30-minute for the Q&A, I have, for those of you who cannot stay with us longer, because we will be recording this anyway, so we will continue. But then please feel free to, if you have to leave for any reasons, feel free to have your Q&A questions in the question box, and then you can later on watch it as we go through it and answer it for you. So just so that feel free if you have to leave, don't worry about that. Go ahead, Dr. Alinaghi. Thank you. We have another layer of policy and plans which are called comprehensive plans, like basically like we cover everything under that layer, and they are legally adopted by the local governing body, and they show the way that an area will develop in the future. They include maps showing proposed future land use and anticipated transportation and community facilities, and they indicate the policies for protecting the environment. Like those comprehensive plans are named like area structure plans or outline plans, like we call it like short ASPs or OPs. بەڕێزان باسی کوتی لێرێکی تریشێکەوە پلانێکی شاملە کە تیا ینی بەلانی لەلانی یاساییەوە حکوومەت بڵێ ئەو جیهەیە حکومە کە با بڵێ جیهەی بەڕێوەبردنە جیهەی
صاحب قرارە بێ بە تەکید یعنی ئەدابتی کاتە بەنیکە تیا باسیەوەکە کە چۆن و شوێنە گەشە ئەکاوت طبعا هەموو زۆر هەموو پێشنیارەکانی تایە ئەو شتانەی کە تەسەوورەکرێ لە بەکارهێنانی زەوی و هەروەها ئەو تەغیراتانی کە لەوانەیە ڕووبا و هەروەها ئەو پۆلیسیانەشی تایە پۆلیسیز بۆ پاراستنی ژینگە. And then we have the subdivision regulations, includes the regulation which direct the divisions of big parcels of the land into smaller individual lots, and the municipalities required information which the landowners need to provide for the approving authorities, and there is a required format and timely manner of submission material to the legal authorities. بەڕێزان طبعا تعلیماتی لاوەکیش هەیە لە ناویە کە تیا و تعلیماتی تایە کە مثلا پارچە گەورەکان کە جارێک یاخود ئیندیڤیدوال بیناکان مثلا چۆن قەراربیری و هەروەها the municipalities required information و معلوماتانی کە شارەوانی داوایەکە لە ئەو کەسانی خاوەن عەرزەکان لە کاتێکە بۆ ئەوەی کە قبوڵی هین ئەکەن بڵین کاتێک قبوڵی ئەپلیکیشنەکانەکەن و هەروەها باسی پرۆسسی سەبمیشن و شتەکەی تایە بەڕێزان ئێستا بەس ئەتێنشنم ڕاکێشرا کە بە کوردی تەرجمەی تۆزێ لەم پێش قسەیەکم کرد نەکردبوو وتم بۆ ئەو بەڕێزانەتان لەبەرەوەی نیو سەعاتی بەڕاستی کاتی پرسیار وەڵامەکەمان دانا دکتۆرە سارا مناقەشەکردن لەگەڵیا هەستی پێ ناکەی کات تێپەڕێ بە حقەت بەسپاسەوە معلوماتی زۆر باشی هین کردووە بەس لەبەرەوەی تێ ئەگەین بە ئەسێکتان بەڕێستان لاوانەی التیزامی ترتان هەبێ لەبەروی ئەم وێبینارە ڕیکۆرد دەکرێت بەڕێستان نەتوانن ئیسراحەتی خۆتانیان ئەگەر پێتان نەکرا زۆر ئاساییە بەس هەر پرسیارێکتان هەیە پێشنیارەکەم لە پرسیار وەڵامەکە داینێنە و کاتە ڤیدیۆ ڕیکۆردەکە تان گوێ لێگرنەوە کە ئەژگاتە سەر پرسیارەکەی بەڕێستان ئێمە بەردەوامە بین ئەوە نەشی نەماوە بەڕاستی بەس بۆ ئەوەی ئەو زانیاریانەی پێێتی لەم تۆپیکە بەڕاستی تەواویکە زۆر سپاس. Go ahead, Dr. Alinaghi. I was just translating to Kurdish what I announced in English. It was brought to my attention that I didn't translate to Kurdish. That's fine. And then, as we mentioned before about land use bylaw regulations, that we have permitted and discretionary and includes the zoning map, which you saw before. And then the regulations for land use bylaw, which are accepted by the local governing authorities, and they adopt official zoning maps, enact zoning regulation, and adopt comprehensive plans. So everything was covered before. بەڕێزان ئەو land use bylaw regulation ئەویش هەموو ئەو شتانی کەی تایە ئەبێ قبول کرێ لەلایەن ئەو حکوومەتە خۆجێیەوە ئەنجا زۆنینەکەش ئەدابتە بەنیک یعنی چی وتراوە نابێ لێی دەرچێ و شتانەی تری کە باسی کرد پێشتر بە خەریتەکانەوە هەمووی لەناو دۆکیومنتە ئەو کارانەیە باسکرا. And then we have the local land use regulations, and we also have different colors on the map, as you can see in this picture, that we specify different zones with different colors, so it's easy for people to navigate. بەڕێزان و کولای خۆمان بە هەمان شێوە لەمەیانە بڵین ئەو land use regulation ڕێنمایەکە کە تیا تحدید کراوە بەڕەن ئەو هەر شتێک بۆ کوێ بەکار بهێنرێ ینی بۆ چ بەکارهێنانێک هەبێت لەو لەسەر ئاستی ناوخۆی ینی لەوەش بچووکتر کراوەتەوە لەوەی لەسەر ئاستی مەسەن شارەکە لەسەر ئاستی مانسیپاڵەتی لە ناو شارەکانە بڵین یاخود مانسیپاڵەتی جیاواز. In fact, Canada is a young country. Like we don't have that many historical buildings as much as Kurdistan you have, or in ancient countries we have, of course. But still, we are old, and we have old historical places in our cities, and we have rules and regulations to respect to those structures. For example, historical land use and preservation method through the land use bylaw is a tool that we use, and conserving historic buildings through legal protection is an internationally recognized best practice in heritage planning, which is also supported by our heritage team and municipal development plan. And we have different policies, standards, and guidelines for conservation of historic places in Canada. So, as I mentioned, we have a few of historical places, but still we totally respect to those, and they have high priority in our plans. We keep the whole structure as best as possible intact, and keep it safe for future generations to look at the history of Canadian cities. Thank you very much, Dr. Sara. بەڕێزان باسی کرد دکتۆر ساراوتی کەنەدا هەرچەنە بڵێ مێژووی وڵاتێکی گەنجە لەبەرەوە بینایی مێژووی و یاوا بڵین شاری مێژووی زۆر
زۆری نییە باو بڵم زۆر کۆن بێت یانی مێژۆکەیان زۆر کۆن نییە وەکۆی لە هەرێمی کوردستان یا لە ئێران مەسەلەن یا لە وڵاتانەی تراکە مێژوویەکی بڵین شارستانێتێکی زۆر دوور و درێژیان هەیە بەڵام لەگەڵەوەشا یاسایان هەیە یاسانی لەسەر ئاستی شارانی بۆ پاراستنی حیفاظی عمرانی لەسەر ئاستی تەختید لەسەر ئاستی بینا وتی بۆ ئەوەش چیەکە یاسا بڵێن بۆیە لە ڕێگەی یاسا و پاراستنی بۆ ئەکا ئەڵێ چونکە وا لە ڕێکارە نێودەوڵەتیەکانە عادەتەن زۆر ضرورە بە یاسا ئەوە ڕێکخی چکە گەر بە یاساڕێکی نەخی احتیمالی ئەوە هەبێ خەڵک خراپ بەکاری بێنەیانەی پارێزێ زۆرە لەبەرە سەبەبە یاسا هەیە لەبەرەوە تیم هەیە لەسەر شێوازی و توڵی جیاواز وسیلەی جیاواز هەیە لە ڕێگەی یاساییەوە لە ڕێگەی شارەوانیە بۆ کۆنترۆلکردنیەوە. Thank you, Dr. Rojin. And then some municipalities have developed a map which show the location of historical buildings in different parts of the city. This will enact the visitors and tourism to be able to navigate through the road and visit the historical places. الله بعضێک لە شارەوانیەکان سێرەکی بۆ حتا بەدەر لەوەی کە و یاسایانیان هەیە لەسەر ئاستی تەختیت و موافقاتی بینا و ئەوانە موافقاتی عرض بۆ بیناکردنەوەوانە یا بۆ پاراستن و طبعا زۆر دیتێڵە بەڕاستی من دیومە بەس ئەڵە بێجگە لەوەش حتا خەریتەکە پیشانی خەڵکیش هەیە ینی بە ئینتەراکتیڤ ماپێکەیە کە شوێنەکە تهدید کراوە شوێنە مێژوویەکان بۆی مەجای سائحیش بە خەڵکیش با خەڵکی کە بیانەوێ بگەڕنجانن کواتە ئەریخیە لەسەر دیاریکەن یعنی لەسەر ئاستی شارەوانی و شیان تهدید کردووە. Thank you, Dr. Rojin. And in conclusion, responsible development, basically, as you saw, requires holistic and balanced strategies through land use bylaw and other statutory and non-statutory policies. Affordable, accessible, healthy, and successful cities are designed over the time with the right planning procedure. The key themes to consider are named triple bottom line, which are physical, social, and economic pillars. Thank you very much, Dr. Sara. بەڕێزان بەڕێزیڵێ لە ئیستنتاجا ئەگەر بتەوێ گەشە پێدانکەی تەطویرێکی مەسئولانە یعنی با بڵین کە بەڕاستی بکرێت مەفروضە بە شێوازێکی گشتگیر بێ و متوازن بێەوە استراتیژی متوازن و گشتگیری هەبێ ئەویش لە ڕێگای ئەو یاسای بۆ نمونە بەکارهێنانی زەوی و ئەو یاسانی تر کە بەڕێزی باسی کرد ئەدەر ستاتوری اینجا ڕاستەکەی کەلیمەی ستاتوری لە کوردی حساب پێم بڵێن تەرجمەکەی چێ نازانم بەس بڵین ستاتوری وەکو هاڵە لەسەر ئاستی و کۆڵ ڕسمی هەیە شینێکی بڵێن ئەگەر تعبیرێک نزیکی کەمەوە لەوە وایەوترێ کە بڵێ قوواتی قانونی هەیە یا لە ڕێگەی پۆلیسی لەو شێوەوە بۆ ئەمەش بۆ چیە بۆ بە دیهێنانی ئەفۆردەبڵەوەی کە باسی کرد هەدافەکانی ئەوەی کە شوێنەکە بتوانێت دەستکەوێ یاخود دەست پێی بگا ئاسان بە دەست بگا هەروەها لە ڕووی کۆستەوە کولفەوە ئەفۆردەبڵ بێ سەحی بێ و ناجح بێ ئەمەش بۆ ئێمە بەدیبێنی سێ عمود هاوکۆڵە سێ دڵی سێشتی وەکۆڵە پایە هەیە زۆر گرنگە لە پلانین پرۆسسایشە بە حساب بۆ بواری لایەنی فیزیکلی و شتەمەکانی کە هەیە لایەنی اقتصادی و لایەنی اجتماعی حسابکرێ لەو پرۆسسەیە. Again, thank you very much, Dr. Sara, for your excellent and very informative presentation. That was my pleasure. Appreciate your time and all your expertise and giving us even more of your time. Thank you very much for doing that, Dr. Sara. And again, also thank you very much for all of you for your participation today, and thank you for the Nahrain Network for sponsoring all our webinar series and some other upcoming activities of DCH and our Sulēmani Polytechnic University for continued support. And a special thanks for my wonderful team members for all their behind scenes and hard work and dedication. Barizan, and I will leave the floor for the Q&A, but before that, let me make the translation. Barizan, زۆر سپاس بۆ دکتۆرە سارا بۆ کاتی و بۆ پێدانی کاتی زیاش بە ئێمە بۆ پێدانیم هەموو زانیاری سوودبەخشانە و ئەم پرزنتیشنە سوودبەخشەی و بۆ هەموو زانیاری و شێرکردنی ینی باو بڵێن پێدانی ئەزمموی خۆی پێمان و زۆر سپاس بۆ هەموو بەڕێستان بۆ بەشداربوونتان و بۆمانەوەتان بۆ گوێگرتن بۆ وەبینارەکە و هەروەها سوپاسی تایبەت بۆ تۆڕی نەهرین بۆ سپۆنسەرکردنی دارایی هەموو چالاکیەکانمان کە خۆشیان بەڕێزان پارتنەری ئیشەکانمانن لە سەنتەری توێژینەوەی کەلەپووری کولتووری دیجیتاڵی و سوپاسی زۆرمان بۆ زانکۆی خۆمان زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بۆ هاوکاری بەردەوامی و پشتگیری و بۆ سوپاسێکی تایبەتم بۆ تیمە خۆتەرخانکەرە ماندۆکەی DCH و نەهرەی نێتوەرکە لە پرۆژەی DCH و نەهرەی نێتوەرکە ئیشەکەن بۆ هەموو ماندووبوونیان بۆ ئامادەکاریەکان ئێستا دەستەکەین بە پرسیار و وەڵامەکانی بەڕێستان.
So, Dr. Alinaghi, let me start with Mr. Goran from Ministry of Municipality in Kurdistan Regional Government. He's asking how many context laws are there above and below land use bylaw context? And what are the governmental institutions that issue them? And feel free to ask for clarification because sometimes our procedures are different. So basically the question become different. Yes. Well, as I mentioned, we have different layers of governmental policies. First one is Alberta Land Stewardship Act. Second one is Municipal Government Act. Third one is Regional Plan. Fourth one is Intermunicipal Plan. Fifth one is Municipal Development Plan, which is basically the policies. And then we will have the sixth one, which is Local Area Plans. And on the seventh is Land Use Bylaw. Okay, so I will just briefly بەڕێزان کاگۆران پرسیارەکەی کردبوو باسی کردبوو چەند سیاق هەیە سەرو ئەوە بەڕێ خۆی ڕاستەکەی وابزانم کاگۆران و پرسیاری کات سعات 9:11 کردووە وابزانمی سا دکتۆرە سارا نەگەیشت بووە سەرە و هەرەما ئۆڕەدی شەرحی کرد لە ناوینەکە ئەوە بووی لە هەرەمە مەقلوبەکەی بوو کە ئینشەڵا لە سلایدەکان ئاینێرین ئەو یاسانەیە کە تایەتی لە سەرو خۆیەتی و بەکارهێنرێ بڵین سەرو لاند یوز بایلۆ وباسي شكل برزان لسبروي تشريع كمؤسسات جواز سر استي حكومتي اقليمي بس عفوا حكومتي لسر محافظات كان كتنفيذي اكن. We have a question in Kurdish. Let me try to read it try to translate it. So here it says, thank you very much, Dr. Sara. Mr. Heyman is asking, what's your opinion about the buildings and the cities that were built in ancient times? So basically more of like the sustainable ones, kind of what we have in Kurdistan region and you have in Iran and in even some others, even in historical more cities where they were kind of how they were operating without technology. And he's asking, you mentioned about tall buildings, all these and that they created problems for environment and in terms of shadow effect that you mentioned. Are there any solution for this? And in your perspective, is putting a mirror on the side of these, even though that's more like an architectural question, but I mean from normally how as planners you deal with that, putting mirrors kind of to try to create balance, but that might solve the shadow but might not solve air thing. But I will leave the answer. Exactly. Well, about the first question regarding the ancient cities like in Greece or in Iran or in Kurdistan, I haven't been there, but I've seen the pictures. We had a lot of good planning in place. You know, everything happened after the Industrial Revolution and after car came into our lives, right? So like previously we could see in Greece like that the cities, they were planned in a way that, you know, the king place was on the top to be able to supervise the other parts of the city which were lower. Like they were basically constructed on hill, some of them, and they were close to water because they required the environment on the surrounding areas to the benefit of the residents. And, you know, for example, we had a lot of cities in deserts, right? So with, you know, cooling systems, with usage of a specific type of architectural design who can bring air inside the buildings and, you know, to circulate the air. You know, I can talk about it for hours, but I don't want to go into details. But we had a much better city planning in ancient cities. Whereas right now, in the last century, with the negative effects of cars coming into effect into our cities, we are losing the healthy environments because people cannot walk because all the streets are basically designated for car orientation, right? So there is no safety and there are a lot of hazards for people who are biking on the roads, right? So we need to be respectful of those considerations. Also, regarding the next question that you had about the high-rise buildings, like unfortunately we cannot do anything. We can just prevent it in the future, right? For example,
in some municipalities here in Canada, like we have a specific height limits and we can't go above and beyond that, right? Because it's gonna change the skyline and the aesthetics of the city. And we are just trying to learn from our previous mistakes, and just prevent it, and just use some kind of technology to be able to basically correct the previous mistakes, like as you mentioned, to put some mirrors, or to put circulations for air in different places if it is possible. But unfortunately in Canadian cities with cold climate, it's not possible, right? So we just have to learn from our mistakes and prevent it from happening in the future. Thank you very much, Dr. Sara. I will just very briefly Sure. summarize your thought on that for the other attendees. برایزان وکاک هێمن دکتۆرە سارا باسیەوەی کردوتی بەڵێ بە تەئکید شارەکۆنەکان لە ڕووی تەختیتەوە زۆر باشتر تەختیت کراون چکە حسابیان بۆ ژینگەکانی چواردەوریان کردو، حسابیان بۆ ئەو ئلیمنت و مەسەلەن ئاوە هەشتێکە کە لە چواردەوریا بۆ حسابی بۆ کردو، بەڵام بەداخەوە ئەو شتە گۆڕاوە لە دوای تەورەی سناعی شۆڕشی پیشەسازیەوە و هاپتنی سیارە بە حجمی ئەی دروستکردنی سیارە بە حجمی زۆر وای لاتەوە شارەکانمان زیاتر بەداخەوە بۆ شار بۆ سیارە دروستەکرێن کەمەش کاریگەری نەگەتیڤی زۆری دروست کردو بە تایبەتی لەلایەنی تەندروستیەوە. باسی واکاڵێ ئێستا ئێمە بۆکو تەختیت بەسە بۆ لە کەنەدا حاوەلاکەین فێربین لە هەڵەکانی پێشومانەوە سوود وەرگرتن لە جاریوە ئێستا حاوەلاکەین تەکنۆلۆژیا بەکاربێنین بۆی عەکسی ئەو شتە بکەین کە تەکنۆلۆژیا خۆی تێکیە. بۆ نمونە باسی بۆ نمونە جەنابەت باسی و بڵین ئاوێنەت کردی لە بەعزێک جاری وایە بەعزێک جارێ ئەکرێ بەعزێک حلول بۆ ئەوە دابرێ، بەڵام حلولی تریش هەیە مەسەن تەکنۆلۆژی جاری وا هەیە ئەکرێ زایدەن گۆڕانکاری هەوا حلول جاری وا هەیە بیرەکرێتەوە بەکار بهێنرێت، بەعزێکی هەیە بە سوود وەرگرتن لە مەبادیئەکانی سستەینەبڵەتی شارەکۆنەکان، بەعزێکی هەیە ڕێگای تەکنۆلۆژیاوە. بەڵام بۆ نمونە باسیەوەشی کرد بەڵام شوێنێکی وەکو کەنەدا بڵین وڵاتێکی سار دەبێ حساب بۆ ژینگەی کرێ و بەعزێ حلول هەیە وەکو نیەوەی کە لە وڵاتێکی کە لەو بوارانێ. And Dr. Sara, we have a question. If the rules from Mausa Shagul, Ms. Shagul, if the rules change on demand, what the importance of rules it is? So basically, she's asking, what is the importance of having the rules change continuously and on demand? I think, if I'm not mistaken, that's yeah. But as I mentioned, basically, with changes in the technology and demands. And with the people being creative, right? So we need to basically be able to answer to their needs. For example, if there is a developer who comes to us and say, for example, I want to develop a 2-garage house, and the other one is coming to develop a 3-garage house, and the third one is asking for a small lot for no garage house. Like, we have to have different zones and regulations for each one of these 3 questions. These are 3 type of demands, and of course we can't have one whole neighborhood dedicated to only one specific type of development. As I mentioned before, we need to have sustainable development. We need to have a mix and variety of users and different zones in one neighborhood to be able to have it as complete as possible and enable everyone to be able to live there. So basically, we need to come up with strategies and amendments to our land use bylaws to be able to meet all the requirements and demands. And if we have it, good to go. If not, then we need to think about it and answer to their requirements. Thank you very much, Dr. Sara. مامۆستاگیان بەڕێزی باسی دکتۆر سارا باسی کردی جاری وا هەیە بۆ من لە گەڕێکێکایەکێک گێڵە خانوویەکمێ بتوانم 3 گەراج هەیە بێکێک گەڵە 2 بێکێک گەڵە 1 ئەڵێمە هەر یەکە و یا شوێنێک عەبزێکی بچووکمێ بۆی خانووەکەی لەسەرکەم ئەڵێمە هەر یەکە و پێوەداویستێکی جیاوازە، ینی نوعێ دیڤلۆپمنتی جیاوازە. ناشتوانی هەر یەک گەڕەکێدانی بۆ هەریەکەوە مەس لەگەڵ سستەینەبڵەتیا یەک ناگرێتەوە بۆی میکسیکەی تێکەڵیکەی لەبەرەوە جاری وایە بێ مەجالێک بین بەعزێک مڕوونە بۆیە مەجالین کە بتوانێ و قانونە ئەبدەیتکەی بۆی پێداویستی و خەڵکە بهێنیتە دی لە عینەندەقەشە مەبادی سستەینەبڵەتیت پاراست بێ. And we have a question from an anonymous attendee, maybe because there is no name here. As you mentioned, most or all of the decisions are data-driven decisions. Right. What do you do if you don't have these data or accurate data to conduct required analysis and come with a decision? Who collect and own the data and you use for? So basically, who owns and collect the data for you? Basically, in the case of the sign that you mentioned, Dr. Sara. Yeah. For example, if the data is there, then we can easily reference to it. Like it's basically
coming with the experience and knowledge, you know, and all the study that you do at the school, and you know, like you basically impose yourself with a lot of information, so you are not at a minimum level of understanding. So you have some background information, and as a day-to-day experience, you work with different applications, so you know what's there in the body of knowledge. If there is a new type of development, for example, we have a lot of vacant land which developers are going to develop. Like I received an application for a big area structure plan, for example, and like it's nothing there, like it's totally bare land, and we are providing like houses and fire services for emergency, a school, commercial activities in the middle of that community. I will go and ask the developers to provide me with, for example, traffic assessment reviews or market study analysis. Then they will go to specific professionals or consultants in that field or in those specific fields, ask for those information and studies, because I, as the file manager, I'm dealing with tons of files every day, so I can't have the time to go and do, you know, one specific research for one specific neighborhood, which might take 2 months, right? So I will ask them to provide me with data and information, then I will review and then decide based on those. Oh, thank you very much. That's a very excellent information. بەڕێز باسی ئەوکە دکتۆرە سارا و بەڕێزان پرسیارەکە لەسەرەوە بوو باشە ئەگەر بێت و داتا ئەو باسی و کراوەڵە جاری تۆ بەکو باستان کرد زۆری شتەکان لەسەر ئەساسی داتا قەرارەیە چیەکێ گەرداتات نەبێ و کێ و داتایە کۆکاتە و دراسەیەەکە دکتۆرە سارا باسیەوەی کردی بە شێوەیەکی گشتی عادەتەن خیبرێ و ئەوەی ئیشکردن و دۆکیومنتانە و ئەوەی فێربووی لە نەتیجەی پراکتیسەوەی خوێنیتەوە لە خوێندنەوەکانی باگراوندی خۆتەوە هەتا بۆی قەرار بێ بەڵام جاری وایە نوع پرۆژە و بۆیە سێرەکەی پێشتر تعاملی لەگەڵانە کردویان نەبووە لەو حاڵەتەیە یا لە شوێنێکایە پێشتر باو بڵین تەسەوری نەکراوە یا خودبوون منە نوعێک تایپێک دیڤلۆپمنتەکە کە پێشتر نەهاتوتە بەردەستە و شوێنەیە معلوماتی لەسەرکەمە لەو حاڵەتەیە لەبەروی ئەم فایل مانەجەرە ڕۆژانە چەندها فایلی بۆی مەجاالیەوە نیە دانیشێ دوومان توێژینەوەی بکات لەسەر مەوزوع بەڵام داوا ئەکرێت لەو کەسێک کە ئەپلیکانتەکەەوەی پرۆژەکەی تەقدیم کردووە داوای لێکەن دراساتی بۆ بێنێ مەسەڵەن دراساتی بازار دراساتی ژینگەی دراساتی تر شتێ جیاوازەکان هێو شوێنانە بیهێنە ئەو کەسەش تەمان خۆخۆی ناچێ بیکارێ بچێت لە لای پرۆفیشنەڵە کەسێکی پیشەی کەسێکی باو بڵین مصدق دراسەکە بکە و راپۆرتەکەی ئەهێنێتەوە بۆ دکتۆرە سارا دراسەکەیەکە بزانانی ئایا قەناعەتی هەیە بەوەی کە شتە ئایا وایە لەو لایەنەوە ناجحەیە لەو لایەنەوە لەسەر و ئەساسە قەرارەکانەیە. And Dr. Sara, the next question is, do you involve public in your decision? I think you already answered that. How do you disseminate info to the public? Well, sometimes we develop websites for specific projects, and people, they can easily refer to websites under the main website of municipalities or private firms to be able to dig into information and find the right answers for their questions. Sometimes we have to set up a specific open house sessions. So we send the invitation letters to people's houses by Canada Post door to door, and we invite people to a specific location at a specific time, for example, 6 p.m. in the evening, because that's the time that most of the people are back from work to home and they can easily attend the session. Not easily, maybe they are tired, but they can attend. And then I provide a PowerPoint presentation to present the material about the project or development. And then we also provide big renderings on big billboards or big sheets and then print them, put them on the walls. Sometimes we put a sticky notes on those sheets and ask people to write their comments. What do they like in this design? For example, do they like the, you know, location of commercial, or the lighting is enough, or, you know, the road design, like, and then they give us feedback on those sticky notes. And then at the end of the session, we gather everything, we go again to our offices and start working on improvements based on the comments that we receive. And, you know, we have so many different methods or emails. They can send us emails and write submissions. And then, you know, so there are multiple ways of communication with people. بەڕێزان باسیەوەی کرد پرسیارەکە لەسەرەوە بۆ ئایا خەڵک بەشداری پێکرێ باسیەوە کرد دکتۆرە سارا لە کاتی پرزنتیشنەکە وەڵامی و پرسیاریایەوە و پرسیاری دومی بەشی دومی ئەو بەڕێزە پرسیارەکەیەوەی چۆن معلومات دێن بە خەڵک چۆن معلومات بڵاوکەنەوە لە ناو خەڵکە دکتۆرە سارا باڕێزیوتی ڕێگای زۆر جیاواز هەیە گرینە بەر بۆ جاری وایە لە وێبسایتی پرۆژی وایە بخۆی بە تەنها وێبسایتێکی بۆ دروستەکرێ لە وێبسایتی شارەوانی وێبسایتی شوێنی تر
زائد دەنجەری وا هەیە خەڵکەکان داوەتەکرێن یعنی نامەیان بۆ ڕوا بۆ شوێنێک بڕۆن بۆ قاعەیەک کۆبوونەوەیەک تیاکرێت کە تایە جەماعەتی مخەتتەکان خەرائیت و باوە بڵین تێکس و شتەکان بە وینی گەورە تەبعکراوە لەسەر بۆردی گەورە و خەڵک ستیکی نۆت هەیە بۆی ملاحەزاتی لەسەر بنووسێ جاریوە بە ئیمێل ئیتر بەڕاستی شێوازی زۆر جیاوازەگرنە بەر بوو ئەوەی چکە خەڵک بەعزێکی هەیە ڕائە لەسەر تەسمیمی مەسەرەن جادەکە یا بەدڵی نیە شوێنی و بینا بازرگانیە لە شوێنێکە یاڵێ ڕووناکی کافینیە لەو شوێنە فیدباک کۆکەنە و لە ڕێگای ئەوە بەشداری بە خەڵک پێکەن لە قەرارانەکانە. Thank you very much, Dr. Sara. Now, the next question, and sorry for keeping you, and I know you have please feel free to let me know because I know you have a meeting coming up, Dr. Sara. That's fine. Okay. I think we have a few more questions. Sorry if I can send you later the questions and then we include it, but then please feel free. So, I'm fine. Yes, No problem. Excellent. The next question is, thanks for sharing interesting presentation. I want to know, sorry. Is there only municipality is it municipality that only control all the sustainable rules while planning the city? So who put the sustainable policies and stuff? We put the policies in place and we respect to those people. They are already aware of those because whatever application is coming to us, people they read already and they will have pre-meetings with us before they submit the application. So we can explain everything to them and then they are required to respect the rules, so we control it and people they are aware. If there is something missing, we will remind it to them. بعمل شارەوانی کۆنترۆڵی تەخطیط و بەس بە بەشداری پێکردنی خەڵک. And then the next question, which kind of bylaw you prefer, permitted or discretionary? Well, both, as I'm working with both. I like sometimes some applications require further careful consideration and of course more time and dedication. I think a mix of both is good, and that's a sustainable way of city planning, right? We have to have everything. The question is then try to contextualize it. Mama Farouk is kind of trying to ask it more in a contextual way in Eastern countries. He says, considering the corruption matter in implementing laws. So do you think which one is more prone to corruption? I mean, let's not say being judgment, like for the sake of political correctness, I don't know how to say it, but I mean, let's say that's a fact, sometimes we know that happens everywhere in every part of the world, but in some countries that could, planners can be influenced more. So in countries like that have, histories of corruptions and being things like that, which one do you think is more prone? I think the whole discretionary is better because it's gonna be rigid, right? So the permitted would be the rigid one. Yes, but actually, and then putting all the rules into discretionary means that the file manager need to give careful attention to each one. Right, so that's very interesting too way of saying it, because from our end the thing is we are worried if the decision maker might be a corrupt one, but then you are saying then the planner, you are saying it from a perspective, then that's why you say the discretionary is more. Because here in Canada planners are gonna be responsible, down the road, God forbid, but if something happens, it was under my supervision, right? And then we have we have ethics, right? You should know this. We swear that we don't do something to harm the people and the city residents. So based on law, based on our profession and our dedications to our organizations, we basically swear to be respectful of everything. So here in Canada we can do. Thank you very much. فاروقیان دکتۆر سارا باسیواکە ئەڵێ طبعا شتێکی زۆر سەرنجڕاکێش بووە کۆڵە دووڕە ئیجیا لەسەر و بەڕێزیوتی لەو حاڵەتەیە ئەگەر بێت و هەر بڵی وەڵام کامیان باشە دیسکریشنەری ئەوەی کە تەقدیرەکە بیتە دەست پلانەرەکە چونکە ئەو مەجالەیە ئەو حکمیە لە سەریەرەوە نیە قانونەکە بەهین نووسراوێ منیش وتم ئاخر خۆتۆ لەوانەیە لای ئێمە بڵی لەوانەیە مخەتتەکە لەوانەیە لە بەعزی حاڵەتە بەداخەوە بڵین ماوە بڵین قەرارەکەی نەک دوور با بڵین وەکو لەلایەنی خراپ با بڵین قەرارەکەی کاریگەری تێکرێت
بس لولا أنا وبرازي وتينا من شكل مفروضة تو كسك تخرجنا كاتاوكو قوانيني مسائل أخلاقياتي إيشو مسائل بيشيبون حسابنا على برو السبب لولا أنا بي باشرة مخططك بلاي برازيانا الله للسياقي كان دا مخططك صاحب قرار وشخصيتي خويا ومفروضة برجوندي قشتي براسي بلاي مخطط بلانر لدرو بي وكوبي وتري نائب الداعي عام يعني دفاع على حق عامك برو السبب زور ضرورة وكسا بڵین ینی ئەڵە بەڕێیۆڵێ ئەسن ئەو قەرارەکە با باشترە لەو حاڵەتە ئەگەر هەر ناچارکەوەی کە پرسیاری بەڕێزیگینا کە نەدا بەڕاستی سیفادەی لە هەردوو سیستمەکە کردووە. And then we have, as we now, thank you very much, Dr. Sara. And then we have a question, as we now categorize land use in two types, residential area or industrial area, what are the most criteria for determining the industrial area? So basically, which factor do you consider when you decide about industrial area? Usually in industrial areas, we put heavy equipment or, factories or, places with a lot of noise contamination, which are not suitable for close distance being located near to residential areas, right? So we consider noise effects, pollution effects, traffic, those sort of considerations, and we prefer to have a totally separated zone for industrial activities and uses. Okay, so sorry, I'm just باسيوكري يعني بلبروي equipmenti زور قرص هي لو شنانية عشان حساباتك. Sorry, I was busy trying to because I'm not a multitasker. So you were saying because there are heavy equipment and stuff and noise and stuff. So you traffic. يعني بحساب بو ترافيك وبو زوزاي ضن وبو هم اوشتاني تر حساب كري لكاتك كاكري لبري اندستريال اريا مناطق صناعي اعتباراتي زور زياتر شتي قرستر اتشتنايو لبرو بي حساباتي زياتر بو لا انا بكري لاني هاتو تشو لو لا انا نيتروا. And then we have Ms. Bahar. Thanks, Dr. Sara, for your efforts and great presentation. I am new graduated in city planning and hope if you make more seminars in making master plan for existing city. Yeah, my pleasure. I look forward. Definitely look forward. Zor spas, Bahar Khan. And then we have Mr. Harem. He's thanking basically again you for your presentation, and basically he's echoing the need for this kind of webinars to continue, especially for engineers association. Here we call it syndica, but it is kind of the equivalent of association, like planners, professional and thing like that. He find them very, very useful. Again, thank you very much for you, Dr. Sara. My pleasure. And then we have Mr. Miran. In case of Slimani, which is surrounded by mountains, what is the best way to grow the city? It is a good idea to develop the city toward the mountain. So I think that's kind of more like basically it's the question is more about saying will you respect the nature or you try to basically you just develop it regardless of the. Well, we have the same situation, Rojin, here, Dr. Yes, Rojin. As you know, for example, we have a lot of mountains, like the cities close to Rocky View Mountains, right? Yes. But we have specific limitations to keep the nature. Like we have a specific city which is called Banff in Rocky View Mountains, and it's located on the western side of city of Calgary. That city, although it has lack of housing, although it's a very beautiful place, it has beautiful mountains, nature, forest area. People from across the board, they come to this city as a village mountain type of city in both winter and summer for different, activities, sport, and even sightseeing. There are a lot of beautiful animals there, right? And beautiful rivers. Like this city is basically designed in a way not to have high-rise buildings. Not at all. Although it's very expensive, but the municipality is not allowing because they have rigid rules to keep the nature. And then in the city, they have a specific zones and a specific height limits, a skyline limits, just to keep it as beautiful as it is, right? Because it was on the hand of developers. They would put high rises and, ruin the beautiful views to the mountains, right? So the city planning has a lot of power in Canadian municipalities, and planners are basically the people who are shaping the environment. And based on law and based on the situation, everybody knows planners have high importance in cities.
because, for example, if you have a good city in place, if it is safe, if it is walkable, bikeable, people will walk more, people will bike more. Although it's cold, but it's safe to walk or bike. But then in the long term, people are more healthy. People are not just going around with their cars, right? And then obesity rates and diabetics get low, you know. And then in the long term, our medical system is gonna be benefited from this good city planning, right? So there are so many things that I can, you know, raise here, but I know we are short in time. Thank you very much, Dr. Sara. Really appreciate all these excellent answers. بەڕێز کاک میران هەر بۆ مختصر و بەڕێزانی ترتان پرسیارەکە لەسەر بۆ ئایا شارێکی و سلێمانی کە شاخ دەوریاوە چۆن گەشە بکاو ئایا باشە فکرێکی باشە بەرەو شاخەکە بڕۆین. دکتۆرە سارا بەڕێزیان نمونەی شاری کالگەریە ناوەتەوە بەڕاستی کە منیش تیا ژیاوم فعلا شارێکە ڕۆکی شاخی ڕۆکی چاردەوریاوە بڵین لەلایەکەوە بڵین لەلایەکەوە شاخی ڕۆکیە یەک نمونەیەکیەوە یعنی و شاری بەڕێزیان کە تیاژی و پێش تریش باو بڵین تەعاملی لەگەڵ لە شارەوانیەکە کردو محدداتی زۆری هەیە بەنامبەر بە طبیعی احترامگرتنی ئەو فیچەرە ئەو خاصیەتەی شاری کالگەری و باسی بەڕێزیان شارێکی گەشتیاری کرد کە ڕێک لە تەنیشت شاری کالگەری بانف شاری بانف کەوکو باو بڵین وکو دوکانی خۆمان وایە کە تایە زۆر باسی قوانینی کرد کە زۆر باو بڵم جامع هین کراون تهدید کراون لە زمانیەوە شابەڕێزیان باسی کردی ئێمە وەکو پلانەر لە مؤسساتی کەنەدا زۆرمان دەسەڵات هەیە چونکە ئێمە و کەسانین مەسئولین لە دروستکردنی ئەو ژینگەی داهاتوو بەرەوە ژینگە سەحیکردن شتێکی ئەساسیە باو بڵین یاخود بۆ نمونە جوانکردن ڤیو لە ڕووی جوانیەوە ئیش ئێمەیە ئەگەر بینە دەست مقاول یا با بڵێن دیڤلۆپەر کە لێ پێڵەن ئیتر بۆ خۆی تێکی یاوار بینای بەرز دروستەکە و احترامی بینەکە ناگرێت لە بەرەوە ئیشی ئێمەیەوە کۆنتڕۆڵکەین ئەسڵە باسیەوە کاڵە و شارەتەوە ناڵم بینای بەرزی تیاکرێ مع العلم زۆر گرانیشە ئەرزتیایە بەڵام ناهێڵڕێ لە بەرەوە احترامگرتنی و خاصیەتەی کە لەو شارە سیاحیە طبعا شارێکی سیاحی وایە بڵین لە دوکانە لای خۆمان ئەگیرێت لەولایەنەوەڵێ ئێمە دەسەڵاتێکی تاومان هەیە چونکە تۆ هەر کاتێ شارە سەحی کرد شارە لەلایەنی اجتیماعیەوە باش کرد لەلایەن اقتصادیەوە لە درێژخایانە کاریگەریە بۆ نمونەڵە شارێکە لە مەبادی سەحی تیاکرێت دوای سبەینێ سیستمی سەحە استیفادەی لێکانە خۆش کەمترە خەڵک سەحیترە خۆشترەژین لەو بوارانەوە مخاطب ئیشی زۆر هین هەیە هەروەش بوو کەوتم بە مخاطبەوە ناوکو نایب مدعی عامە کەسێکە زۆر دەسەڵاتیە لەولایەنەوە. Dr. Sara, well, the next question is, do you have complete streets application to improve mobility and environment? Do you recommend the complete street concept? Yes, we have a specific departments in the city of Calgary, for example, that they are dealing with those complete street applications. But basically in other municipalities, which are smaller municipalities, we consider all those rules. Like for any sort of application, we need to consider like sidewalk, you know, pedestrian safety, street furniture, you know, a specific speed limits. Yeah, we consider them in applications. بەڵێ بەڕێزەڵە بە تەکید حسابەکەین کۆمپلیت ستریت مەفهومێکە کە جادەکە بڵین سایدوۆکی لەگەڵایە شوێنی پاسکی لویتر بڵین مجموعەیەک مەبادیەکە هەیەڵێ بەڵێ بە تەکید حساباتی بۆ ئەەکەین نەولایەنەوە. And then we have the next question again, thanking you, Dr. Sara, for this opportunity and all this present interesting information. And Mr. Muhammad, who's having this question in Kurdish, asking, from the spiritual side, let's say the psychological side, do you think that in the spiritual side or the, you know, what we call it rohi, you guys in Iran also call it ruh, do you think in modern cities have been ignored and they have been, like basically they have not been considered in planning? And do you think that the people, the residents of the city, or let's say the citizens, feel like disengaged or feel like basically unfamiliar with their cities, and that they don't feel like their ownership of that land or that place just because of those feeling that they have? And is there anything to keep that identity, kind of sense of belonging kind of thing in modern cities? Yes, unfortunately in this modern world, you know, people, they are suffering from
the advancements of technology, and like because of that, maybe the technology is improving one aspect of their lives, but not everything, not all dimensions, because it's isolating people, right? Like in these modern cities, like we see people that they are living in one multi-family building together with different neighbors, but if they see each other in the street or in the neighborhood, they won't recognize each other, that they live together in one building, right? So there are a lot of depression and anxiety raising. And there is a new initiative in our municipality and other surrounding municipalities, which is considered healthy cities. So we are trying to bring more identity and spirituality aspects to their lives, and then providing, more street furniture on the street, just to encourage people living in the same neighborhood to come to the local amenities and, start talking with each other, or people walk, or people go to, one specific session in the community center and start doing some exercise activity or yoga sessions, to be able to engage in different ways and methods, and just to provide community amenities in terms of city planning to ease those sort of facilities for the benefit of them. Because as I mentioned before, there are a lot of negative effects: depression, anxiety, obesity, and people with senior ages, that they're just isolated in their apartments, especially with COVID-19 these days and with the pandemic happening. So we are thinking how best we can encourage people to come together, like in safe ways, and start conversation. So we are thinking about this, and yeah, I totally agree with that. Thank you very much, Dr. Sara. بەڕێز کاک محەممەد دکتۆرە سارا باسی کردوتی بەڵێ هەر بەکووەکو بە کورتیەک هەندێک لەو خاڵانی باسی کرد، وتی بەڵێ بەداخەوە لە کۆنا باو بڵم زۆر ئەو شتە کاریگەریەکە شێ بینێ کە احتیمام نەیراوە بەلایەنی ڕۆحی و لایەنی هەویە ئەو کەسانەوە خەڵکی بەکارهێن بڵین دانیشتوانی شار، ئەڵە نمونەیە ناوتی ئەوش بووە بە سەبەبی لایەنی کێشەی زۆر سەحی لەلایەنی قەڵەوی لەلایەنی کەئابە دروستبوونی چەنەها حاڵاتی سایکۆلۆجی بۆ نمونە یا حتا حاڵاتی اجتیماعی باسی کرد. بەداخەوە بەعزێک جار هەیە خەڵکەکان بەیەکەوە ئەژین لە نەفسی شار لە نفسی بینایە ئەژین، بەڵام دراوسێکی ناناسیسێکەوە کێشەیە کە بەڕێزیان لە شارەوانی وەکو مخەتتێک گوێ ئەیەن بەو شتانەوە هەوڵێن حەلیکەن. باسی کردی ئێستا مبادرەیەکمانەیە مبادراتی شاری ستەندروستکەوە بوتم بەڕێزیانێتەوە ئینشەڵا وێبینارێکمان بۆ پێشکەشەکە لەسەرەوە کە خەریکن لەولایەنەوە چۆن خەڵک سەحیکەن، بۆ منە چۆن خواب بکەن کۆمەلگا بێنەوە یەکتری ببینن، خەڵکەکان تەفاعلی اجتیماعی دروست بێ لەلایەنی سایکۆلۆژی. باسی کردی بۆ منە بە تایبەتی کۆڤید کە خەڵک زیاتر لە ماڵەکەیان مایەوە ئەو مەسائلانەی زیاتر مشکلە کرد دەرخست. یەکێک لەو شتانە کە احتیمامی پێن بۆ منە جاری وایەوەیە چۆن احتیمامن بەلایەنی ڕۆحی و لایەنی هەویە و کەسانە لە ڕێگای ئەوەیە چالاکی ڕێکخەم. بۆ نمونە جاری وا هەیە یۆگا سێشنێک ڕێکەخەن خەڵک ڕاضە بکا بەیەکەوە یا چالاکی جیاواز کە خەڵک کۆ بێتەوە لە شوێنێکە و چالاکی بکەن ئەو بۆ احتیمامانە و چەندها مبادراتی تر هەیە کە حسابی بۆ بکەن ئێستا لەو ڕێکارانەی کە جەنابەت پرسیارەکەت کرد لەسەری. Dr. Sara, we have the next question. In an imaginary utopian situation, if someone wants to design an ecological sustainable villa in an uninhabited vacant green area out of the city, what is estimated time needed for planning permission to be obtained in Alberta? But we are now talking about utopia. So you could absolutely answer in a utopian way, and then provided that the villa is very ecological and do not have determinal effects of natural environment. But basically, well, asking one of those projects that you got, which is very unusual, more like a utopian thing, and how long normally convince you, Dr. Sara? Well, we have a specific timelines for different kinds of applications, so we need to consider it and see, for example, if it goes under 3 months or 1 month review procedure based on the classification of the type of house, and the type of land and application. Yeah, but it's possible. It's not impossible, but there are a lot of rules to be met, and then there is a time and submission material requirement. By the way that everything is submitted, the file manager is assigned and they can start reviewing the application. And because it's going to be a kind of ecological or a specific type of development, I think it needs to be presented to council members as well. Excellent. بەڕێز بەپرسیارەکەی بەڕێز بەوە بوتی ئەگەرێت و کۆڵە شارێکی خەیاڵ بڵێن یوتۆپیان لە حاڵەتێکی میسالیە باسی کرد
بڵین ئەگەر بێت و با بڵێ حکو مەسەل وەکو میسالیەن قەریەیەکی سستەینەبڵ و هەموو مەراعاتی سستەینەبڵەتی با بڵین مەبادیەکانی کرێت لە شوێنێکی نایی با بڵین لە ئەلبەرتایە چەندی پێچێ پرۆسەسەکە دکتۆرە ساراوتی بە عام تایملایمان هەیە بۆ ئەو مۆزوعە بەڵام چەنەها ڕوڵ و یاسا و هین هێوتی مستەحیل نییە بەڵام چەنەها یاسا و با بڵم پێداویستی هەیە کە پێویستە کەسەکە ئامادەیکە وەکو بە ئەو راپۆرتەی بەڕازی باسی کرد بەعزێک جارێ پلانەرەکە داوای راپۆرتی لێکاڵە بۆم سلمێنە ئەو مەسەلەیە ژیگرێ ئەپارێزێ بۆ مەسەلەی و شتە ئیسیفادەی هەیە بۆیە هێنێ و کاتی هەیە بەسی حاڵەتێکی و کۆمە لەبەرەوەی جاری وایە پرۆژەکە مەسەن لەوانەیە بەم تەبیعەتە بێت کە باسیەکە پێویستەکە بەدەر لە ئەو کەسی کە جەڕاستی کورتی دایمەن کەسێ دانن پێڵم فایل مانەجەر و کەسەیە کە ئیشەکەڕێکە خا بەڕێوەبەری با بڵێم فایلەکەیە کە مخەتتەکەیە کە قەرارە شتەکان ڕێکە خاو داواکاریەکان سیرەکە ئەبێ بچێ بۆ ئەنجومەنی شارەوانی و بڵین سەرۆکی شارەوانیەکە کە قەرارەکە بن بۆ ئەوە. And the next question we have from Mr. Farouk, what are the most important criteria for allocating industrial lands? I think you already answered that question. Yes. Yeah. And then now we have, do you have complete seats? The same from Dr. Hammond from US. Thank you, Dr. Hammond. So we have someone who's in your time zone, Dr. Sara. And then the next question, thank you for the informative webinar. My question is, can the rules and policies of Alberta can be adopted in the case of Iraq and Kurdistan? I mean, are they applicable? So normally, how do you recommend, you know, thing? Is it more like a process of thinking as opposed to the actual content? Actually, it's the process, and I think you can be inspired, but it's hard to say to add up everything, because for planning we need to review the site, context, the city, the culture, climate, topography, all those considerations. So no, I don't recommend to copy and paste these regulations. You can get inspired from, you know, and then put it in the city planning. We have a lot of policies, for example, regarding permits, different type of permits, different type of applications and uses. And you know, we have a specific policies for, you know, like water, you know, stormwater management, for engineering, for traffic, for site designs, for roads, and you know, antenna systems, telecommunication towers. You know, a lot of policies are in place that we will have as a webinar soon, hopefully, with the health initiative thing. Yeah, yes. Sure, my pleasure. Thank you very much, Doc. I think like you can get inspired by having consultation, but you need to see what's best. Contextualize it, like what happened in Canada, where they were inspired by UK and US system, exactly. but not copy pasting the same thing. برا برسيارة كلا سرو بو آية اقتراحكي كآية تبني أو بايلو ياسا شارەوانیەکانی مثلا ألبرتا بكريبو هرمي كردستان وعراق. جواب وەڵامەکەی دکتۆرە سارا بە شێوەیەکی گشتی بڵین باوە بڵین بە کورتی وت بە ڕێزانەوە بوتی اقتراحیەوە ناکەم کۆپی پیست کرێ اقتراحیەوەکەم سوودی لە پرۆسێس و شێوازی بیرکردنەوەکەی وەرگیرێ هین کرێ ئینسپایر کرێ ینی کە وەکو ئێمە دیزاینەر سەی شتێکەکەی نەڵێی سەرنجمان ڕاکێشێ ئیلهاممان باوە بڵێن ئایا تێبووی ئەو خاڵانە چێوان حسابی بۆکەن و پرۆسێسەیە چێ چەند شتە حسابی بۆکەن بەس نەک مباشر بیکەن چونکە وەکو بەڕێزیانەوە تەختیتکردن پێویستە حسابکە بۆ سیاقی کلتوری ئیجتیماعی تۆپۆگرافی ژینگە ئیتر زۆر شتێ بێ حسابیکە زۆر کۆنتێکسچۆڵە زۆرە بێ حساب بۆ سیاقی ناوخۆییکەی لەبەرەوە سەبەبە قەت تەشجیعیەوە ناکە کۆپی پیست کرێ بەڵام ئەکرێ بەڕاوێژ کرێ لەگەڵ شوێنێکا مەسەن ڕاوێژی پێکەڵی یادەیەوە چێکەن بابزانین ئێمە لەم سیاقی ئێمەیە بیکەین چکە بەڕاستی مە تەجروبەی تاڵمان هەیە لە هێنانی شت مباشر سیستمی سویدی کە زۆر باشەکە. By the way, Dr. Sara, I'm now moving because we do have some bitter experiences in direct copy pasting experiences like we have had in schools, elementary and I think middle school and in high school, with that so-called system, Swedish system. I think the issue was not, there is nothing wrong with Swedish system, which is a very functioning and very efficient and very, I mean, inspiring system to work, but because they directly copy and paste it, I don't know. That's what people say. Quite frankly, I don't have much knowledge about that. Yeah. But from the feedback that some people mentioned, they talk about those kind of thinking. So as a result, there was a backlash, and some people were recalling. So I absolutely agree on that. I echo what you are mentioning about contextualizing those things, but that doesn't mean you cannot get inspired and consultation about the factors that you are considering or the process you are thinking, the process of thinking, the variables you are putting into your consideration that comes into a planning effect, which is very, and that's why the whole purpose. Now, someone might ask why we are
showing a case study in Canada, and that's the whole purpose, is to see different system, is to expose our people to different systems so that they realize, oh, these are the many things that we are missing in the way we are thinking, and these are the kind of thing we need to take into consideration as we plan, while we are also considering our local context. Yeah. Yes. Well, with that, do we have more questions? I think Dr. Sara, sorry, I think they won't let you go. Thank you very much for your patience, and also for all participants for all your interesting questions. Barazan zor spas bo persiarakantan. Thank you for this informative webinar. My question is, oh, sorry, it's the same. And no, this one is just thanking us. Thank you very much, Mr. Zirian. You're welcome. Again, thank you very much, Dr. Sara, for this excellent and a very informative webinar, as attested by a very high number of attendants, and also people who have stayed just for the sake of the question. We really appreciate your time and expertise and patience with answering all our questions, Dr. Sara. It was my pleasure. Thanks for inviting me, and I'm proud to be joined to your conference series. Thank you. But actually, sorry, Dr. Sara, we have a very last question. I'm really sorry. In Kurdistan, people see the main street or the places which are crowded as places for business and construct building for market and shops. I would like to ask if is it permitted by law or it's something out of rules? Sorry, I didn't get the question. So basically it says when there are the places get crowded, then people use it for building businesses, they use it for constructing building for markets and shops. So is that permitted in Canada? So basically, I think the question is saying in Kurdistan, as long as the place is busy, people immediately change the land to something. In Canada, is that possible? First of all, you know, here in Canada, the context of the city is like that. We prefer to have big kind of indoor box shopping malls on the corners of the city, on the outside fringe of the city, you know, because of the traffic issues that might happen, right? Yes. And then in the city, we try to basically divide city to different communities. So, and then each community will have the same sort of facilities, like a grocery store, like a Safeway, and, you know, cafeterias, and, you know, medical clinic, a school, and emergency places, you know, like, and recreational facilities in the middle of the communities, the neighborhoods, just to be able to, you know, provide this easy type of life standard for everybody, right? And then people, they won't need to travel with their cars to go for shopping malls to a specific location. And of course, it's gonna cause them more travel time, spend time in traffic, usage of private cars, which is not sustainable, or, you know, putting a lot of gas into their cars, which is not maybe affordable for everybody, and, you know, causing a lot of issues, right? So we prefer to have it in every place in the city, you know, in different parts of the city, just to be able to have this equal balance of community amenities for everywhere, every place, except like big box shopping centers that we have it like in on a specific locations, you know, but not everywhere, of course. And, you know, it's not the right action to put the shopping malls in the most populated areas, you know, and change, for example, residential to shopping mall. I'm not saying not to put it, but have the balance everywhere, you know. Do not put it like centralized shopping area, you know, in one residential neighborhood, which is gonna cause them a lot of traffic and, you know, safety concerns, right? Yes. And the question, actually, the second part was, it's because apparently, yes, this is actually happening in Sulēmani as well, and other cities in Kurdistan region and across Iraq. As it's obvious, most of the main streets, for example, in Sulēmani, people construct buildings as they want, and they all have different function, which someone do not match with culture or the old fashion of the city. Basically, they are not respecting that culture or the traditional part of the city. As a planner, what do you think? Basically, you answered this. Baris, Dr. Sara Basiyoi Kirka,
بەڵ لە کەنەدا بە کورتی وتی لە سیاق عادەتەن پێڵم بۆکس وەکوڵە سنووقە ئەوەی هەرە شۆپینە گەورەکانی تیا ئەکرێت ئەطرافی شار فکرەکە لەسەر ئەوەیە چکەزان ترافیکێکی زۆر و هین دروستەکە بەڵێ لەسەر ئاستی گەڕەکەکان کۆمەلگای هاوڵش کۆمەلگای نیشتە جێبەکان گەڕەکەکان پێداویستێ ئەساسیەکان دانرێ بە زێکجار هەیە شوێنی گرۆسەری و چەند شتێکی ئەساسی بەس زۆر قەرەباڵغی ناکەن نابێ بە مۆڵی گەورە بۆی دەستیان بگا بە شتانە بەڵام و شتانی تر لە دەرەوە دانێن و بە ڕێزیشان باسی کرتی لەگەڵایان نیم شوێنێک بەس لەبەری قەرەباڵغا بگۆڕێ و یاخود شوێنی سەکەنی بکرێ بەس بە شوێنی ئەوی کە لە بەداخەوە لای خۆمان ڕۆیان لە بەرخاتری تیجارەت و هین بەزی تر هەمووی بکەی بۆ چکەوە تەسیرە کاتە سەر نەسیجی شارەکە و لەولایەنانەوە. Well, again, thank you very much, Dr. Sara. I'm really sorry we took too much of your time. It's kind of almost 2 hours. Yes, almost an hour actually over your original time. We really appreciate your time, patience, and expertise, and sharing all this excellent information with us. And we really look forward to have you in our upcoming webinars. I look forward to that one too. Thank you. And thank you so much. بەڕێزان جارێکی تر زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونی هەمووتان و بۆ دکتۆرە سارا و سوپاس بۆ هەموو هاوکارانمان لە نەهرەی نۆتوەرک لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و لە هەموو لە ئەندامە ماندوونە ناسەکانی تیمەکەمان و زۆر سوپاس بۆ هەموویەوە جارێکی تر سوپاس و کاتێکی خۆش. Thank you very much, Dr. Sara. Thank you. Have a wonderful afternoon. Thank you. You too have a wonderful night and you have a great afternoon. I'm here all time, sorry. Yeah, thank you. Have a great night. Thank you. You too, Dr. Sara. Bye-bye. Thank you. Bye.